Mokiwape, happy new month and welcome to our live broadcast on the Koikimedia network. 1st of November 2024, and it's just coming up to 1800 hours. That's about 6 p.m. local time in London. My name is OLAYOMI KOIKI, and popularly known as Koikimedia on the social media. As Bashen sọ lórí ìkànnì wa níbí báyìí, this platform is fully dedicated for the quest and the right of the Yoruba people to self-determination. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tó ní àwọn láǹfààní àti máa gbọ́ wa dáadáa. A ní nǹkan pè ní MixLR. MixLR ó fún yín láǹfààní láti lè tẹ̀lé wa lórí ìrìn àjò Yorùbá Nation tí ẹ bá ní data tó pọ̀. A wà lórí Twitter space, a wà lórí Twitter, a wà lórí YouTube, a wà lórí Facebook, a sì lórí Instagram, a dẹ̀ sí lórí TikTok. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ máa ń lament pé ẹ fẹ́ má lè máa gbọ́ wa nítorí pé Nigeria data kò jẹ́ kí ẹ láǹfààní àti tẹ̀lé wa dáadáa. Mo fi ń tó wa létí pé gbogbo ọ̀nà tó lè jẹ́ kó rọrùn òun náà ni à ń ṣe lórí ìkànnì yìí. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ń sọ pé ẹ fẹ́ máa gbọ́ ohun tí à ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, níbo la báṣẹ́ dé, kí ló tún kù, kí la máa ṣe, gbogbo ohun tí a fi ń sọ pé ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí MixLR. So gbogbo ẹni tó bá ní link yẹn lọ́wọ́ àti share link yẹn sí gbogbo àwọn platforms káàkiri ní orí group tó jẹ́ ti Yorùbá Nation. Mo wá ń rọ̀ wá gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá ní link yẹn, ẹ túbọ̀ bá wa fi ṣọwọ́ sí àwọn èèyàn wa ní Nàìjíríà kó lè láǹfààní àti tẹ̀lé movement yìí gẹ́gẹ́ bó ṣe lọ àti ibi tó dé àti ibi tó ń tẹ̀síwájú sí, nítorí pé ìrìn àjò tá a gbé dání Ọlọ́run ọba ló ní ìrìn àjò, àmọ́ àwa ẹ̀dá ọmọ ènìyàn la máa polongo ẹ̀ fún ara wa. Gbogbo ń ta dẹ̀ ń sọ níbí báyìí kò tako ẹ̀sìn, kò tako ẹnì kankan, kò tako iléeṣẹ́ kankan, kódà kò tako ìjọba Nàìjíríà, nítorí pé ìjọba Nàìjíríà náà mọ̀. Ìyẹn ni Shettima ṣe lọ sí Amẹ́ríkà ní United Nations tó lọ sọ fún wọn pé kó fún Palestinian ní ààyè láti lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. So ìtawà náà ń ṣe níbí báyìí òun náà ni pé àwa ń sọ fún Shettima àti ìjọba rẹ̀ tí wọ́n jọ ń ṣe pẹ̀lú Tinubu pé káwọn náà ṣe kí ni, kó fi àyè sílẹ̀ kí ìran ọmọ Yorùbá kó láǹfààní láti sọ bóyá àwọn sì fẹ́ wà nínú Nàìjíríà àbáwọn fẹ́ sí nínú Nàìjíríà. Kò dẹ̀ ń ṣe dandan pé ká wà nínú Nàìjíríà. Aláǹfààní àti dádúró gẹ́gẹ́ bí United Nations ṣe sọ. Kí lóyìn a lè ṣe láti fi dádúró? Gbogbo ẹ̀ náà la tún máa sọ lórí ìkànnì talẹ́ yìí. Bí ẹ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta, gbogbo yín náà ni a máa kí dáadáa. Àmọ́ ká tó máa kíra wa, a kí ọba Elédùmarè ní ti ìlànà tàwọn Kìrìsìtẹ́nì pé a kú oṣù tuntun. Oṣù náà á tù wá lára. Oṣù náà á jẹ́ kí ó wà lára àwọn oṣù tí a ń sọ pé ìgbésẹ̀ méjì mẹ́ta tá à ń ṣe láti jẹ́ kí Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà. Ọlọ́run á jẹ́ kí oṣù yìí kó wà lára àwọn oṣù náà. Gbogbo ẹni tí nǹkan oríṣiríṣi ń ṣe ní Nàìjíríà, kò sí ní ta lè ṣe sí ju pé kí gbogbo akájọ fọwọ́ kún ìrìn àjò Yorùbá Nation, ká polongo ẹ̀ fún ẹni tó ì tí gbọ́ àbẹ́ni tó gbọ́ tẹ́lẹ̀ tó ń ṣe iyèméjì pé kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan ju pé ká ṣì wà nínú Nàìjíríà. Nàìjíríà kò sí ọ̀nà kankan nínú ẹ̀. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i pé ká pín ètò náà, ká pe àwọn èèyàn wọlé kó lè bá wa jàǹfààní. Ìṣẹ́jú 5 ó kọjá wákàtí 6, ìyẹn ni aago tí ó lù lọ́dọ̀ tiwa 5 minutes past. Ní Nàìjíríà ẹ wà 1 hour ahead. That means pé gbogbo aago tá a bá ń sọ níbí báyìí ó ṣeé ṣe kó má bá ti tọ̀dọ̀ ti yín lọ. A ti yí aago padà lọ́dọ̀ wa níbí báyìí. So tá a bá ń sọ pé aago báyìí ló lù,
ẹ máa rántí pé aago tiwa ó yàtọ̀ sí tọ̀dọ̀ tiyín. Bí platform kan tó bá mẹ́hẹ lọ́dọ̀ tiyín, ẹ lọ sí the next platform láti lè láǹfààní àti gbọ́n tá à ń sọ lórí ẹ̀, torí pé gbogbo platform náà ni a ti ń stream. A ní channel méjì tó jẹ́ ti YouTube, a ní kan tó ń pè ní WD76, níbẹ̀ ni a ti ń gbóhùn sókè. A ní Koikimedia, a ní Facebook, a ní gbogbo platform yẹn. So lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo wa pé ẹ jẹ́ kí a máa pe àwọn èèyàn wọlé ká lè jàǹfààní, ká lè dára wa lẹ́kọ̀ọ́, ká lè mọ ìdí pàtàkì àti tí a ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tí wọ́n jẹ́ leader fún Yorùbá nation self-determination struggle. Ẹ jẹ́ ká kí gbogbo àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ pé gbogbo ìrìn àjò tó lúkálùkù wa ń ṣe pé ká lè tètè bọ́ kúrò nínú Nàìjíríà kó má pẹ́ kó má ju bá ṣe ń fẹ́ lọ. Mo kí YSDM, mo kí Yonkan, mo kí Mayon, mo kí gbogbo àwọn groups, mo kí Kò Gbọdọ̀ Kú, mo kí Ìfẹ́lódùn, mo kí Akíkanjú. Iṣẹ́ kan náà ni gbogbo wa ń ṣe. Ó lè ṣeé ṣe pé bá ṣe ń gbé bá ṣe ń tọ́ ló ń yàtọ̀. Gbogbo ẹni tó bá gbà fún bàbá Akíntóyè tó dẹ̀ gbà fún olóyè Ìgbòho, ẹ gbọ́dọ̀ ṣe iyèméjì lórí ìrìn àjò yìí, nítorí pé àwọn ni Ọlọ́run fún ní opportunity tó ṣí wa lọ́kàn kúrò nínú Nàìjíríà. Ṣé máa jẹ́ ká ní any doubt mind pé nǹkan ń ṣe ó kù díẹ̀ káàtó. Gbogbo nǹkan ń ṣe náà ni pé kí ó lè yá, kó má mú ìtàjẹ̀ sílẹ̀, kí gbogbo wa dẹ̀ lè láǹfààní àti kúrò nínú Nàìjíríà. Èmi mo ní tí tẹ bá fi mú wọ́ọ̀kì. So gbogbo yẹn náà la ṣe ń polongo Yorùbá nation ní gbogbo gbà. Mò ń bọ̀, ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ kí bàbá olóyè Ìgbòho dáadáa. Ọ̀yọ́ pani bí ọlá wù bẹ́ẹ̀. Ẹ̀sìn olúwa o. Sunday o. Sunday o. Sunday. Ẹ̀sìn olúwa. Máa gbọ́ àwọn ti gbogbo ìwọ́n máa dé yàrá o. Ó dé wọn mọ́lẹ̀ pátápátá, wọn ò lè mí mọ́. Ó ti kó wọn aláyàjẹ́, wọn ò lè sóge. Wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n kọjá wọn láyà, wọn ò lè mí fín mọ́. O ti fi ògbójú lápọ̀ igbá oró ní èyẹ dànù. Ọmọ adéyàmọ tó ń bá tiẹ̀ ọmọ ọpọlọ ogun ọmọ àlè. Ìwọ náà bí bàbá dojú dé àṣìlù bí ọba ṣe sí ẹjẹ afọ kí ni ń bẹ nínú ọ̀gán. Ọmọ adéyàmọ ti ń dún mọ̀wúrú bí ọ̀pá ni kò pani bí ọba ní pani kó yé dún mọ̀wúrú mọ̀wú. Ọmọ adéyàmọ ó ti di àlọ́ yìí yé ẹjẹ ọmọdéwọ́ ń wéwé kókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀. Tó bá fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà gbèrègbèrè sàǹgbọ̀rọ̀ máa fọ́ọ̀kù ẹni ọba wo bẹ́ ọmọ Adéyẹmọ ti di di àlọ́ yìí. Ẹ lè wọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yóò rí ìyá pé ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ ní ọ̀hún ṣéwú bẹ́ẹ̀ lọmọ ọkọ ṣe ìwọ lọ́pàá gàmù ọ̀yà sí Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá parí nípa ìsìn ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ tó gbọ́ ya onítọ̀wá Sunday Ìgbòho ṣá ẹgbẹ́lá ń bá rẹ lọ òròlú ọmọ ìpẹ̀lá ọ̀lẹ́lẹ́ mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá tó yẹn lìyẹ́ nígbà mo dẹ́lu mo dà ní òde wọ́n di méjì báyìí rẹ̀ ta àrùn méjì báyìí rẹ̀ àgbẹ̀dà yín ó di méjì báyìí gbẹ̀ndínlógún ó kan ilà àárọ̀ pẹ̀lú kókó olè wa kàkàdà nínú bí àwọn ẹ̀rí ọmọ gbọ́dọ̀ ọlọ́kọ̀ owó àkọ́níṣe ọlọ́kọ̀ ìyẹn sì gbà lẹ́kẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ ò yé Sunday Ìgbòho sàmà ogun ní náà ní lógún ogun ní náà ní lógún ogun ló ní ilé àárọ̀ ogun ni wọ́n fi jagun jù. Yé gbẹ́gbẹ́ jẹ́ bó wù ọ̀yẹ́ ẹjẹ́ nira wa lóògùn ọ̀nà Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho nìsà lónìí ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni. Ọ̀pọ̀ agbọ́ o. Àṣẹ. Ọlọ́dọ̀lọ́dà yìí o. Ọmọ rẹ̀ ni ọmọ ìlú ọmọ Adéyẹmọ o. Dákun mọ́ ìlú àwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ pé wọ́n orí kálukú ló gbé ẹsẹ̀ kò tó dùn. Wọ́n á máa gbọ́ o. Gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ẹni tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó lúwá fi sẹ́ ká gbé lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù ọ́ wọn dùn ẹjọ́ orògbè lọ sí. Ìbá méjì kọ́ o ẹni tó lúwá fi sẹ́rán ọgá tó fi ẹni tó fi àwọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ tó fi ọlá wa ọ̀nà tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà ọ̀pọ̀dọ̀ kẹlẹ́
Àwọn Adéyẹmọ wọn máa gbọ́n fẹ́ ṣàkóso fún wọn ni. Ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ àwọn síra wọn. Àṣẹ wọn ní kàkọ́ máa ṣe àrùn dànù. Ìmọ̀jú ìmọ̀jọ́ ìmọ̀jọ́ ìmọ̀jú. Ìmọ̀jú ìmọ̀jọ́ ìmọ̀jọ́ ìmọ̀jú. Ìmọ̀jú ìmọ̀jọ́ ìmọ̀jọ́ ìmọ̀jú. Ayé pọ̀ ní kó lọ́wọ́ ọ̀run wá kékeré tó kékeré ìdáhọ̀ ilé ọmọ gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ oṣù pàtàkì aborí ńlá aborí kòkó alùpùpù ọba àbújú ògèdè ìgbé ẹgbẹ́ gbogbo olè jẹ ṣàgbó. Gbọ́nà sọ́dọ̀ Adéyẹmọ ń bọ̀ ṣàgbọ́ tí mọ́ ògùn làyà wáyé náà ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho sáńpolo tí kòtìkòtì tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùgbàlárúgbó ọ̀nùbọ̀lọ̀ rẹ̀ jó ògùn làyà ọ̀sẹ̀ tó yàn rí kẹ́ni ẹ̀ máa ń de bàbá rẹ lọ òun kàtàrí gbàgbà kẹ́ni ẹ̀ máa ń de bàbá rẹ lọ alárúgbó parúmọ́ Sunday ọmọ Adéyẹmọ ní oṣù òwú kò ní gbangba Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di kókó ọdún ó ti wà lókè ẹni ẹ bá ní ọjà kọ́kọ́ máa kú ni máa bá o tó orí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ orí ní gbogbo fùlùfùlù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ̀kú Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho sà orí bí wọ́n ti ń wo sọ àkísà máa gbá o yẹ ìkọ́gbọ́ ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye akọ́dà ayé ọgbọ́n ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja àfọwọ́tì àti yìí bẹ́ẹ̀ tó lápẹ̀rẹ̀ ẹja àfọ tẹ́lẹ̀ èmi ju ẹ̀rọ òdùnmí kò lè gbọ́ adédèké kankan akọ́dà ayé ọgbọ́n ẹja àfọwọ́pọ̀ ká bí ẹni tó wọ́n pàtó sẹ́ńlá lùgẹ́ ni ẹ máa bá wọn yín bọ́ ní ẹsẹ̀ wọn máa bá wọn ní igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú déyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ yéè máa bá ọjọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ni ṣùgbọ́n o àwọn tí wọ́n ṣerú fún ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ ẹ̀ má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ gbogbo ń tọ́ ọba tí wọ́n padà bọ̀ ìmọ́lẹ̀ thank you àrò ọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo ń tọ́ ọba tí wọ́n jẹ́ àrò ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn tó mú kọ́dọ̀ òní wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹ́nu rẹ̀ ó gbòfò gbogbo ń tọ́ ọba pátápátá àrò ní ọmọ àrò mọ́ orin bẹ́ẹ̀ wọ́n máa fèyí ṣe lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè bí ilé rẹ̀ wípé ìtàlọ́kọrin ìwòtọ́ lápẹ̀rẹ̀ lápẹ̀jà ní tàmẹ̀dọ́ni ìmọ̀lẹ́ àtẹ́wìrì ọmọ wọn ló gbòmọ̀ sọ àkílété mo bórí wa mi dúpẹ́ mo bẹ̀rù àgbà. Ìmọ̀lẹ̀ ẹsẹ̀ gan ni ìmọ̀lẹ̀ yóò ní wọ̀ ẹsẹ̀ àdúpẹ́.
Now, what does it say here?
Yeah, now try and send it to, yeah, send it now. Yeah. So you should receive now. Is it come to now? You can close that. They'll come back, refresh it, and then go back to it again. Did you see the copy? That's it, yeah. So you can forward that now. You can forward that to Doctor. All right then. You're welcome. All right, okay. You're welcome. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ padà sórí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koikimedia. Mo ń try láti share link Mixlr jáde so that a lè easy fáwọn èèyàn wa láti lè follow broadcast. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn láǹfààní àti gbọ́ wa dáadáa bí ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́. So gbogbo ẹni tó bá rí link yẹn ẹ bá wa fi ṣọwọ́ sáwọn èèyàn wa nílé kó lè láǹfààní àti máa gbọ́ wa. A máa wọnú ètò náà lọ díẹ̀díẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn tí ẹ ti wà lórí ìkàlẹ̀ láti tún fi gbọ́ interface sọ lálẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koikimedia. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú oṣù tuntun náà. Elédùmarè á yọ wá nínú ìdààmú àti wàhálà tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe máa ń ṣe lórí ìkànnì wa, a máa ń fi ìkànnì yìí láti fi dánilẹ́kọ̀ọ́, láti fi kéde fáwọn èèyàn wa pé ọ̀nà àbáyọ kan tó kù òun náà ni pé kí Yorùbá kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ẹ tẹ̀síwájú pẹ̀lú orin àsíá wa. Fún ilé ìgbé
Mukiwa, a very good evening and welcome to the program. Muki gbogbo èèyàn wa tẹ́ bá ń gbọ́ mi dáadáa ẹ jọ̀ọ́ bá mi sọ lórí comment section pé ẹ ń gbọ́ ìtàn sọ. Níbo ni ká ti bẹ̀rẹ̀ ètò talẹ́ yìí? Níbo ni ká ti mú? Níbo ni ẹ fẹ́ ká gbà wọlé? Mo kí gbogbo àwọn medias wa tí wọ́n ti wà lórí ìkàlẹ̀. Mo kí àwọn pastor wa. Gbogbo yín náà ni mò ń kí. Ẹ ṣé gan ni wọ́n ní the audio is perfect. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lórí Facebook. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ tí audio yẹn bá dáa. Ẹ ṣé gan ni. Just raising. Àti gbogbo èèyàn wa. Mo kí ẹ múlẹ̀. Happy New Month. Let's go straight from this angle. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Lithuania. Ìlú wo ló ń pè ní Lithuania àti pé kí ni Lithuania ní ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation? Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá fi gbéra láti ibi báyìí, á gbà yín ní wákàtí 2 àtàbọ̀ láti dé Lithuania. Lóòótọ́, wọ́n tó wa ní numbers. Tá bá ní ká wo gbogbo ẹ̀yà tó ń pè ní ìran tí a mọ̀ sí Lithuania. Gbogbo population wọn tó 3 million. Gbogbo population wọn mo kí yín pé kalẹ̀ àdẹ̀kọ́ oṣù tuntun náà. Àtúbọ̀ kíra wa dáadáa. Ẹ má ká fi kíkí ká fi gbàsíkò. Torí àwọn tó ní data ní Nàìjíríà. Aago 6 bọ̀ ló ṣẹ̀lú. Lithuania is 2.872 million gẹ́gẹ́ bí World Bank ṣe sọ fún wa. Irú ìjọba wo ni wọ́n ń lò níbẹ̀? Wọ́n ń lo republic, wọ́n ń lo unitary state, wọ́n ń lo parliamentary system àti parliamentary republic àti semi-presidential system. Gbogbo area to cover Lithuania is about 65,300 kilometers. That's about 25,200 square miles. Bó kí la fẹ́ mú gangan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Lithuania? Òun ni bó ṣe gba independent wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá mọ̀ pé àti gba independent Yorùbá nation tá à ń sọ yìí, ó máa wà very tedious. Ó dẹ̀ máa ṣe iṣẹ́ tó pọ̀ ká tó lè gbà. But àwọn kan wà very doubtful
pé a lè rí gbà àfi tá a bá bẹ Ọbásanjọ́ àbí tá a bá lọ bá Babangida, tá a bá lọ bẹ Gowon, tá a bá lọ bẹ Tinubu, tá a bá lọ bẹ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà nílẹ̀ Haúsá àti nílẹ̀ Ìgbò àti nílẹ̀ Yorùbá. But Lithuania wọ́n ṣe nǹkan kan tí wọ́n dẹ̀ fi jẹ́ àwùjọ àgbáyé lénìí. Wọ́n kúrò lára ìlú kan tó ń pè ní Soviet Union tí a mọ̀ sí Russia lénìí. Kò ń ṣe ìní ní ìlú tí ń dá dúró, kò dẹ̀ ní jẹ́ pé lọ́dọ̀ tiwa náà ni ó máa pín àbí ló máa dá dúró sí pé ìlú bá ń dá dúró. Gbogbo intan sọ yìí láti in the 90s ló ṣẹlẹ̀, so kò ń ṣe irú àwọn tá a sọ pé àgbọ́njú bá, torí púpọ̀ nù wa àgbọ́njú mọ 1914 akọ̀gbọ́n náà ni gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń fi ṣe ètò. Àmọ́ tá a bá ń sọ̀rọ̀ Lithuania, gbogbo nǹkan fi dá dúró kò ń ṣe in the 80s, in the 90s ni. Kódà ó kọ ọdún mẹ́ta kí a lọ ṣe election tí Babangida dàrú ní 1993 ni àwọn tí ń dá dúró tó yọra wọn kúrò látara Soviet Union. Nígbà tó dẹ̀ máa yọra wọn kúrò tó fi di pé wọ́n dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé lénìí. Èmi ò rò pé àwọn àgbáyé wọ́n takò. Bọ̀ kí ni àwa rò lọ́kàn pé tabana fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan tó fẹ́ jáde kúrò nínú ìlú kan tó ń pè ní Nàìjíríà? Kí ni àwa rò lọ́kàn pé àwọn ìlú tó yí wa ká tó ń bá Nàìjíríà ṣe, kí ni expectation ti yín lórí wọn? Torí pé bí ṣe sọ tẹ́lẹ̀ pé Lithuania dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan, gbogbo ẹ̀ ó sì bọ́ sí inú ibi tí a ti lè sọ pé a rí, even though pé a mọ̀ nígbà yẹn, torí pé in tó wà níwájú tiwa ní 1990, tá bá play back 1990 nínú Nàìjíríà, olúkálukú ló lè sọ in tóun monitor. As at 1990 yẹn, àwọn kan ti ń move kúrò nínú Nàìjíríà gradually. Àwọn kan sì ní hope nínú Nàìjíríà, kódà hope yẹn àwọn kan sì ní títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Àmọ́ àwa la máa sọ fáwọn tí wọ́n ní hope yẹn pé bó ṣe pa hope 93 nígbà tí Abíọ́lá jáde tó náà máa gbé gbààbò tí gbogbo ìlú tó súnmọ́ tó bá ṣe, hope yẹn kò sí nínú Nàìjíríà náà mọ́. But ó difficult, ó léwu ká wá sọ fún ẹni tí ó sì ní ìgbàgbọ́ pé Nàìjíríà ọ̀nà àbáyọ wà níbẹ̀. Òun mo ṣe fẹ́ mú wa padà lọ sí Lithuania. A máa sọ a bit of English, kò ń ṣe Yorùbá ní broadcasting, but mo kàn fẹ́ fi Yorùbá láti fi tẹ̀síwájú kó lè yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Lithuania tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, as ìlú tó wà nínú àgbáyé lénìí, tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe ìwọ̀nba tí wọ́n lè ṣe gẹ́gẹ́ bí in tí wọ́n lè ṣe. Lithuania wà lára member of the European Union, tá mọ̀ sí EU. Population wọn kò pé 3 million, 2
gbogbo population wọn is under 2.8 million, kò pé 2.9. in tí mo fẹ́ bèèrè ni pé ṣé nígbà táwọn ìlú yìí ń pín, ṣé torí pé wọ́n kéré ní numbers ló ṣe tètè easy fún wọn, yàtọ̀ sáwa nísìn tó yẹ pé tá bá ní ká wo numbers wa nínú Nàìjíríà, àwọn kan ní 65, àwọn kan ní kò tó bẹ́ẹ̀, ká tẹ̀ mú pé for argument's sake pé a fẹ́ balance ẹ̀, pé gbogbo population wa nínú Nàìjíríà ní àṣálẹ̀ yìí ká sọ pé 50 million, ká kọ̀ ẹ̀ ní láti agree ká put it as 50 million. Kí ló wá ń fà á tí 50 million yẹn tó ń prove difficult pé ká yọra wa kúrò nínú ẹ̀ nínú Nàìjíríà? Ṣáwọn ìlú tó pín ní 1990s, ṣé torí pé numbers wọn kéré ló ṣe tètè rọrùn fún wọn, ló ṣe tètè easy, àbí àwọn náà ṣiṣẹ́ díẹ̀ kó tó di pé wọ́n lè dá dúró, tí a fi ń mọ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ bí ìlú kan lénìí, kódà tí wọ́n náà lè ṣọlidé lọ tó bá ní visa láti débẹ̀. A sì máa sọ púpọ̀ nípa ìlú náà, nípa position tó wà lénìí, but ẹ jẹ́ ká play back lọ sẹ́yìn, ká ní understanding nípa ṣé ìlú tó kéré ló jẹ́ kí àwọn lè pull out quickly, àbí àwọn náà ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ kó tó di pé wọ́n pull out, even though pé numbers wọn was a small number. Then ṣé numbers tiwa tó pọ̀ la ṣe ń find it difficult láti tètè pull out kúrò nínú Nàìjíríà, àbí àìtí ṣiṣẹ́ débi tó yẹ ká ṣiṣẹ́ dé ká tó lè sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà? Torí a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà kò ń ṣe ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìjọ kan, kò ń ṣe ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìjọ méjì. A ti wà lẹ́nu ẹ̀ nísìn, ó ti ń lọ pé ọdún 4, kò tí ì pọ̀dún 5. Lóòótọ́ àwọn kan náà náà ti ń jàjà pé kí Yorùbá dá dúró léye ọdún táwọn náà máa kà á. Tàbá ní ká ka ti tọ̀dọ̀ tiwọn àti tọ̀dọ̀ tiwa, a ti máa sọ pé wọ́n ń pètò pé kí Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Kò ń sọ̀rọ̀ restructure ni mò ń sọ, kò ń sọ̀rọ̀ regional. Ká sọ pé give and take, ó ti ń lọ pé 10 years. Now tí ẹ̀yin bá wá jókòó gẹ́gẹ́ bí onílàákàyè, ọdún mélòó lẹ́yìn rò pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́, ló gbọ́dọ̀ dì ká tó lè sọ pé a fẹ́ pull out kúrò nínú Nàìjíríà? After how many years? A dẹ̀ ti lò 10 years already. Ọdún 4 tọ̀dọ̀ tiwa pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ní wọ́n ti ń pariwo wọ́n fẹ́ country, ká tẹ̀ sọ pé àwọn náà ti ń pariwo for the last 6 years. So ká lò 6 years tiwọn, ká lò 4 years tiwa, ká dà papọ̀, ó di ọdún 10. Now ọdún mélòó lẹ rò pé ó sì kù tá need ká tó lè completely put ourselves together láti pull out of Nigeria? Àti pé kí ló ń fà á tó ń slow it down? Bí ṣe sọ, ṣé numbers wa ló pọ̀ jù, àbí numbers tí wọn tó kéré ló jẹ́ kó tètè pull out? I find out nínú discussion tá a lẹ̀. So màá gbé wa padà lọ sí a bit of history, because gbogbo ẹ̀yà tí wọ́n dá sáyé yìí oríṣiríṣi ni. Bó ṣe dá wa kọ́ ló dá wọn ẹlòmíì, bọ̀ wọ́n dá wa gẹ́gẹ́ bí ìran kan kó tó di pé wọ́n yí ọwọ́ padà. Ìbéèrè tí ẹnìkan béèrè ní bíbá tí mo rò pé ẹ̀yin náà fẹ́ máa béèrè lọ́kàn yín ni pé kí ni wọ́n ń pe Lithuania kó tó di pé before, ká sọ pé before 1918? Ṣé mọ̀ pé nísìn lọ́dọ̀ tiwa náà nísìn, tá bá playback sẹ́yìn, a máa sọ pé nǹkan kan ló ń pe ìran Yorùbá kó tó di 1914. But kí ló ń pe àwọn náà before 1918? Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́, after the dissolution
Lithuanians live under the rule of Russian Empire until the 20th century. That means pé ní gbogbo bí Ọlọ́run, I am talking about whatever Ọlọ́run tó bá believe, but gẹ́gẹ́ bí àwa ṣe gbọ́ pé bó ṣe dá wa gẹ́gẹ́ bí lineage tiwa ni mò ń sọ nísìn, mo ò sọ lineage tẹlòmíì, mo ò mú lọ sí lineage ẹ̀yà míì, lineage tìran tiwa ni mò ń sọ. Àwa náà gbọ́ nínú ìtàn pé a ní empire. So in tó bá mú tá à ń gbọ́ pé after the dissolution, kí ló ń pè ní dissolution? Ó wà lára language, ó wà lára èdè, ó wà lára ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́ni pé dissolve Nigeria, dissolution of Nigeria. So kò ń ṣe lẹ́ni ni àwọn kan tí ń ṣe dissolution. But bí a ti ṣe gbọ́ pé after tí wọ́n dissolve, or after the dissolution, Lithuanians tí wọ́n wá ń gbé lábẹ́ òfin Russia Empire, ṣe mọ̀ páwa náà láwọn tó ń gbé lábẹ́ wa nígbà tá a jẹ́ Ọ̀yọ́ Empire, fáwọn tó mọ ìtàn dáadáa. Ṣe mọ̀ pé níjọ́ náà lọ́hùn, àwa náà Empire ni wá, àwa náà máa láwọn tá à ń capture as an empire. Ìyẹn ló ṣe sọ pé our span lọ títí dé to Ghana, Togo, Sierra Leone, ẹ̀ka wa lọ káàkiri. Tàbádẹ̀ wo reason tẹ́ka ṣe lọ káàkiri, ó ṣeéṣe bóyá ìjà ni a fi gba wọn bẹ̀ yẹn, or a settle down síbẹ̀, but a mọ̀ pé Ọ̀yọ́ Empire was a massive empire. So the word empire, òun ni wọ́n ń lò ní ọjọ́ náà lọ́hùn. Ẹ máa gbọ́ kinní kan empire, báwa ṣe ní lọ́dọ̀ tiwa ní ìsàlẹ̀ gúúsù, bẹ́ẹ̀ làwọn náà ní lókè tiwọn ní gbogbo ọ̀nà Russia àti gbogbo ibi tó kù. Àwa gbọ́ pé the rule of the Russian Empire until the 20th century. Now ní 20th century yẹn, mo fẹ́ káwa náà máa fi ọkàn bá lọ pé níbo ni ìran Yorùbá wà as at 20th century. A wà ní 21st century nísìnyí, but as at 20th century, níbo ni ìran wa wà àti pé irú kí ni wọ́n ń ṣe níjọ́ náà lọ́hùn. Irú àwọn Professor Adébánjá Akíntóyè, àwọn ní history yẹn lọ́wọ́, wọ́n dẹ̀ ti fi kọ ìwé tó pọ̀ rẹpẹtẹ fẹ́ni tó bá fẹ́ kà á láti fi mọ ìtàn wa dáadáa. Although there were several major rebellions. Rebellions kí ló mean? Àtayébáyé ni gbogbo nǹkan báyìí náà ti wà. Ṣé jẹ́ ká lọ wo the meaning of rebellion. Rebellion, a máa spell it as Romeo Echo Bravo Echo Lima Lima Indigo Oscar November. Rebellion. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Ọ̀rọ̀ tó lágbára gan ni. Gẹ́gẹ́ bí dictionary ṣe sọ fún wa, rebellion is a violent uprising against one's government. A rebel is a person, ènìyàn, who engage in rebellion. Àwọn èèyàn ló máa ń rebel against ìjọba wọn. Mo fẹ́ kẹ́ máa bá mi fi ẹ̀mí bá lọ. A fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, ǹjẹ́ àwọn èèyàn wa ready láti rebel pé a fẹ́ gba country wa, in tó bá dẹ̀ máa da nínú ẹ̀, a fẹ́ gbà, àmọ́ àwọn tá fẹ́ gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀, àwọn náà takú pa àwọn fẹ́ mú lé wa lọ́wọ́. Torí àwọn tá fẹ́ gba kíní kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ yìí, àwọn náà takú pé ẹ lè gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Ìsídà kí àjọ manage or kẹ́ gbà lọ́wọ́ wa by force. À ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn. So that means pé
kò ń ṣe lénìí ni àwọn kan ti ń rebel látara ìdí kan àbí ìdí kejì. So tá a bá ń gbọ́ pé àwọn kan dìde uprising ní gbogbo anywhere in the world, kò ń ṣe lénìí ló ti ń ṣẹlẹ̀, in tó ti ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ látayébáyé ni. So ẹ jẹ́ ká padà sínú ìwé ìtàn tá à ń kà lọ yìí. Wọ́n ní láàárín 1830 àti 1831 títí dé 1863, gbogbo ìgbà tí mò ń sọ yìí kò tí ì sí kankan tí a lè fi sọ pàtó pé Nàìjíríà lédè. Torí gbogbo pé Nàìjíríà máa dé 19th century ló dé. That means pé ẹ̀yà ìran Yorùbá ní 18th century àwa náà wà gẹ́gẹ́ bí a ṣe dá wà as an empire. Àwọn tó ń gbé níjọ́ náà lọ́hùn nígbà yẹn èèyàn bíi tèmi àti yín náà ni. Ẹlẹ́ran ara tí ẹ̀jẹ̀ ń flow lára ẹ̀, tó ń jẹun, tó ń ṣu, tó ń tọ̀, tó ń bí, tó ń rẹ̀ sí, tó ń joyè. Táwọn náà dẹ̀ ń ṣe gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí empire. But kí ló wá fà á tí ìran kan tó dìde tó wá wo ìran yẹn, ìran yìí a gbọ́dọ̀ tẹ̀ wọ́n rì? À ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn. Nítorí pé ìran tí ó jẹ́ ìran Yorùbá ní 18th century, òun náà ní gbogbo issue tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn eléyìí náà ṣe ní issue tiwọn nínú Russia, ìyẹn àwọn Lithuanians. So that means pé kò ń ṣe èní, kò ń ṣe àná, kò ń ṣèjẹta ni àwọn ẹ̀yà kan náà dìde láti béèrè ẹ̀tọ́ wọn. Bọ̀ kí ló dé tó pẹ́? Because gbogbo Lithuania tá à ń sọ yìí a ṣì ń kà nísìn pé wọ́n wà nínú ìlú kan, but nígbà tó máa di in the 90s wọ́n láǹfààní àti pull out. Ọ̀nà wo ló gbà pull out? Kí ló ṣe? Ìgbésẹ̀ wo ló gbé? Ìjáwa náà lè wo àríkọ́ṣe nínú ẹ̀ tá a bá tẹ̀ nílò gbogbo ẹ̀. After the dissolution, Lithuanians lived under the rule of Russia Empire until the 20th century. Although there were several major rebellions. That means pé nígbà tó wà lábẹ́ Russia yẹn, ara ń kan wọ́n, ara ni wọ́n wà comfortable, wọ́n lè ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà kan tí Elédùmarè dá níran tiwọn náà ní òkè gúúsù lọ́hùn. Ìyẹn la ṣe ń wò pé ǹjẹ́ táwa náà bá gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé ní àsìkò, àti pé ṣé torí pé numbers tiwa ó pọ̀ ló ṣe ń pẹ́. Ẹ rántí pé mo sọ ní láìpẹ́ pé ká tẹ̀ sọ pé àwa ti ṣe ọdún 4 lórí pé à ń béèrè fún Yorùbá nation. Àwọn kan náà náà ti ń ṣe, wọ́n ṣe wọ̀ ṣe, ó dá kò dá, wọ́n gbé dáadáa wọ̀, ìyẹn kọ́ là ń sọ nísìn. Ká tẹ̀ sọ pé fún ọdún 6. So gbogbo pé wọ́n ń béèrè fún Yorùbá nation nílẹ̀ Yorùbá lénìí ó ti ń lọ pé ọdún 10. Now kí ló wá ń fà? You can have it. Kí ló wá ń fà tó ń pẹ́? Kí ló ń fà tí kò tí ì dé? Kí ló mú dúró? Kí nìkan tí a tún lè ṣe ní ìwọ̀nba tá a bá kà nínú àwọn Lithuania? Bóyá a lè fi kọ́gbọ́n, bí a lè mú lò, bóyá ó lè wúlò, bóyá kò ní wúlò. Mo kí wa pé a kú oṣù tuntun. A ní máa dárúkọ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, bẹ́ẹ̀ bá wọlé ẹ jókòó, kẹ́ bá wa pín ètò. Ìyẹn la need. Kò ń ṣe dandan ni pé ká dárúkọ anybody. Tá bá ń dárúkọ a fi ń pọ́nra wa lé ni. Tá bá wà lórí ètò, wá ṣeré ní bíbà. Tá bá fẹ́ ṣeré, mo lè tan orin sílẹ̀ ká máa jó ká máa yọ̀. Torí mi ò mọ̀ tá à ń jó fún, mo mọ̀ tá à ń yọ̀ fún nígbà tí a wà nínú wàhálà àti ìdààmú. Àsìkò eré ọ̀tọ̀, àsìkò máa ṣàlàyé nǹkan tó gbọ́dọ̀ yé wa. Torí pé nígbà tá bá ti ń ṣeré tó pọ̀ jù, ẹ̀mí àwọn èèyàn á máa kúrò látara nta ní àwa sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo ń gbé wa padà lọ sínú Lithuania tí a gbọ́ pé lénìí tí a sì máa fúnra wa ní numbers, statistics àti pé báwo ló ṣe ń ṣe sí. But kó tó dé pé ká tó lè máa sọ bó ṣe ń ṣe, a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ padà sẹ́yìn láti lọ mọ ìrìn àjò wo làwọn rìn títí tí wọ́n fi lè dá wà lénìí
tó fi di pé èmi àti ẹ a fẹ́ ń lọ bá wọn láti lọ gbé níbẹ̀ láti kàwé níbẹ̀ kódà bóyá a lè gbàwé níbẹ̀ tó èmi ò mọ reason tá a ṣe kúrò lórílẹ̀‐èdè tiwa tá a wá ń sá káàkiri torí a fẹ́ lọ gba ìwé kan tó ń pè ní document kí ló dé tí document ìlú kan wà valuable títí ìlú kan wà valuable kí ló ń fà á àti pé ṣé a lè dá padà òun ni ara ìdí tá a ṣe ń pètò fún Yorùbá nation now nígbà tó di 16th of February àti bọ́ sí 19th century ní 1918 ọdún mẹ́rin nígbà tí wọ́n dá ilé-iṣẹ́ lẹ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà ìyẹn àwọn monarchy system Britain 1914 Lithuania was re-established as a democratic state now ẹ jẹ́ ká lo Nigeria as an example Yoruba was embedded in Nigeria in 1960 with the regional government. Ṣáàrin yẹn yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo kàn ń try láti mú Lithuania yẹn mo fẹ́ jọpọ̀ mọ́ ìrìn àjò Yorùbá nation díẹ̀ no ìrìn àjò ọmọ Yorùbá nínú Nàìjíríà. Ó lè má perfect bí ṣe ń gbé kalẹ̀ but mo kàn fẹ́ kẹ́ máa wo pointer tá à ń lò nítorí pé bí ṣe sọ Lithuania wọ́n wà lábẹ́ Russia àwa náà wà lábẹ́ Nàìjíríà even though pé lẹ́nìí a ní ọmọ wa tó jẹ́ president even though a ní government tiwa on the state level a ní house of reps a ní senators but inú Nàìjíríà ni gbogbo wa ṣì wà but in tá à ń pètò fún òun ni pé ká pull gbogbo resources wa out of Nigeria ká wá lo resources yẹn sílẹ̀ Yorùbá fún development àti ìdàgbàsókè ìyẹn ni ó ń fa awuyewuye láàrin àwa àti àwọn ẹ̀yà wa tí a jọjọ́ ọmọ Yorùbá torí àwọn bìlí pé iṣẹ́ Nàìjíríà ni ká ṣiṣẹ́ lé lórí ká wá bá ṣe máa fix ẹ̀ kó ní unity kí ìfẹ́ wà láàrin wa kí ìdàgbàsókè dẹ̀ wà kí àlàáfíà dẹ̀ jọba bó ṣe fẹ́ ṣe yẹn èmi ò tí mọ̀ bá ṣe máa gbé yẹn fún wọn pé kò lè possible òun náà ní ìrìn àjò Yorùbá nation talẹ̀ túbọ̀ sí ní oṣù kínní the first day nínú oṣù November now ẹ jẹ́ ká túbọ̀ tẹ̀ sínú history Lithuania yìí díẹ̀ torí gbogbo nǹkan ló ní history tiẹ̀ a máa ka history wọn báwọn náà ṣe ní history làwa náà ní history olúkálukú ni ẹ̀dá tó dá ló fún history ó wá kù bóyá a fẹ́ maintain history wa kó máa tẹ̀síwájú ká lè máa dára wa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà tó wà ní orílẹ̀-èdè tiẹ̀ àbí ká kọ fún history yẹn pé history wa náà lélẹ̀ bó bá ṣe wà ní Nàìjíríà ó tẹ́ wa lọ́rùn. The history of Lithuania dates back to settlement founded about 10,000 years ago. But the first written record of the name for the country dates back to 1009 AD. Now, those are numbers that I want us to work with. Mo fẹ́ ká ṣiṣẹ́ pẹ̀lú because tá bá ń sọ̀rọ̀ numbers, a máa rántí pé àwa náà wà tá bá ní ká wo ẹ̀yà wa, we are dated back more than 10,000 years tán sọ yìí. So kí ni a lè ṣe ká fi padà síbẹ̀ bí Lithuania ṣe padà òun ni mo fẹ́ arrive lé lórí in case tó bá jẹ́ pé ẹ bá ti ń get lost láàrin méjì lórí program tálẹ̀ yìí. In tó lè mú Lithuania tó fi padà sí ibi tí wọ́n fẹ́ wà ìjà wa náà ready ìjà ṣetán ìjà lè gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí a lè fi wo báwọn ṣe ṣe ká kọ̀ lo díẹ̀ nú ẹ̀ ká lo mẹ́ta nú ẹ̀ ká dẹ̀ dá tiwa pọ̀ mọ́ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe dá wa tó dẹ̀ fún wa ní ọpọlọ àti ìmọ̀ àtòye. A ti mọ̀ nísìnyí pé history tiwọn náà ó padà sẹ́yìn títí dé 10,000 years. Now ṣé ọmọ Yorùbá fẹ́ jẹ́ ká sọ history tiwa náà nù or ká manage history yẹn nínú Nàìjíríà àbí ká lọ dá dúró as an independent Yoruba country with our own official history? Because the more we remain in Nigeria, our history will remain
embedded underneath Nigeria. And that is the difference between having an independent country and remaining inside one country that was never meant to be but a business center called Nigeria. Let's go further. Lithuanians, one of the Baltic peoples, àwọn ló ń pè bẹ́ẹ̀, ẹ̀yà kan ni wọ́n, gẹ́gẹ́ bí àwa náà ṣe ń pera wa ní ẹ̀yà. The Baltics or the Baltic people are a group of peoples inhabitant the eastern coast of the Baltic Sea who speak Baltic language, èdè. Ṣé ti rí pé èdè communication èdè wà ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Sister wa Arẹwà ó fi nǹkan kan sórí timeline ẹ̀, kódà ó dàbí pé kí n gbé wá sínú ilé mi, bọ̀ mo wá rántí pé èbí ìyàwó tèmi náà máa ń ṣì ń royán fún mi tí mo sì jẹ níjẹta. Ó kọ̀ ẹ́ pé tí wọ́n bá ń rí torí x yẹn á máa wùyàn. A ti mọ̀ pé bàbá ń sọ̀rọ̀ pé iyán àtẹ̀fọ́, à á mọ̀ pé bó bá gbé fún ọmọ Haúsá á máa béèrè pé kí ló dé tó gbé túwó léwu lọ́wọ́. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé èdè ó yàtọ̀ síra wọn. A dẹ̀ ti kà nísìn pé àwọn Lithuania àwọn náà ní èdè tiwọn. Wọ́n wà lára the people are modern day Lithuania, àbí wọ́n lè pè wọ́n ní Latvians. All East Balt as well as the old Prussian, Croatian, Sudovian, Scandinavian. Ṣé mọ̀ pé àwọn kan máa ní Kóìkì tẹ́ bá gba Yorùbá nation, ṣé ìwọ àti àwọn ọmọ Èkìtì ní máa bára yín jà lọ́jọ́ iwájú? Lóòótọ́ Yorùbá ni wá, but a mọ̀ pé Èkìtì, Oǹdó, gbogbo àwọn state yẹn nílẹ̀ Yorùbá, a mọ̀ pé èdè wa fẹ́ yàtọ̀ nítorí pé bó ṣe ń pronounce bó ṣe ń sọ, but Yorùbá kan náà ní gbogbo wa. Ṣé kò tẹ̀sí wá dá kò sọrùn pé kí gbogbo wa tí a jẹ́ elédè kan náà ká tẹ̀sí kọ́kọ́ wà nínú one block dàn pé ká wà nínú the same block pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù tọ́dẹ̀ wà against wa, tọ́ọ̀dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wa, tọ́dẹ̀ fi ṣe jàǹbá fún wa, kódà tó bá láǹfààní wọ́n lè gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Tá a bá lajú wa sílẹ̀, àwọn ẹ̀yà tó kù wá gbalẹ̀ yẹn mọ́ wa lọ́wọ́. Ìta lè fi stop ẹ̀, òun ni ká gba orílẹ̀-èdè tiwa padà, but a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè yẹn nísìn, òun ló mú awuyewuye oríṣiríṣi jáde tí àwọn kan fi ń takò wá pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kan ló kàn nísìn. Èmi ò mọ tó kàn ká tún lè máa sọ nínú Nàìjíríà ju pé ká gba orílẹ̀-èdè wa lọ. Torí pé a lè ní dialect tó yàtọ̀ bí bàbá wa ṣe sọ ní orí comment section níbẹ̀ yẹn, àmọ́ in tó ṣe pàtàkì ni pé ẹ̀yà kan náà sì ni gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. The Grand Duchy was a successful and a lasting warrior state. Ṣé mọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá náà àwa náà ní àwọn jagunjagun, àwọn tó ti lọ àtàwọn tó ṣì wà bí Olóyè Ìgbòho. Torí Olóyè Ìgbòho bó ṣe wà yẹn jagunjagun ni. Kò wá ń ṣòun nìkan, a ní àwọn jagunjagun, àmọ́ àwọn jagunjagun already láti fi ẹ̀mí wọn sílẹ̀ débi pé wọ́n fẹ́ sacrifice. Kódà bàbá aláṣọ funfun sọ fún wa pé òun ò lè jẹ́ kí ọmọ Yorùbá kan wá ta epo sáṣọ òun torí pé ìjà ọmọ Yorùbá ò ṣeé gbè. Ìyẹn bàbá aláṣọ funfun. Ṣẹ̀rí yàtọ̀. Kò ń ṣe lẹ́ni ni àwọn jagunjagun ti ń wà ní ìlú kọ̀ọ̀kan ní ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan tẹ́lẹ̀dùmarè dá. Àwọn kan náà wà níjọ́ náà tó ń pè ní the Grand Duchy. The Grand Duchy of Lithuania was a sovereign state in the northeastern Europe that existed from the 13th century, succeeding the kingdom of Lithuania to the 18th century when the territory was suppressed. Mo like èdè yẹn, suppressed. Right now, the Yorubas are suppressed in Nigeria, and we are asking our pull out of Nigeria, but the same Yoruba disagree with it, even though we are suppressed. During the 1795 partition of Poland and Lithuania. So it's not the first time in the history
The partitions of countries, of people has managed to happen. But how did Lithuania manage to pull themselves out? And today, Lithuania is working as part of a European country in a large country, even though they are small. But they've added themselves into a large country. But the Yoruba can have a country of 50 million Yoruba people. And I'm using that as an argument, whether people say we are more than that. I don't want us to talk about the Yorubas outside now. Let's focus about the Yorubas inside. When the Yorubas inside have their own country, we can then go and start talking to the Yorubas around the world if they are ready to be part of who we are. But when we keep saying we have Yoruba in Russia, we have Yoruba in Brazil, we are plenty there, no, we will get lost. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wá láàrin ara wa nílẹ̀ Yorùbá ká achieve aims and objectives wa, then we can then pull out and send representatives and call the people. But right today, the question is, are we people that are suppressed on our land? And what is the meaning of the word suppress? Tabani suppress. Are we suppressed? And if we are suppressed, how do we unbundle that suppression? Let's first look at the meaning of suppress. To prevent something from being seen or expressed or from operating. Now, màá ṣàlàyé ẹ̀ nídè Yorùbá bí mo ṣe ní understanding ẹ̀. To prevent, ẹ má jẹ́ kí ìran Yorùbá dìde. Ìyẹn àwọn ọba ló ń sọ yẹn. Àwọn ọba tó yẹ kó wà for, àwọn tó wà against. Àwọn olóṣèlú ò fẹ́ jẹ́ kí ìran wa tayọ. Ká máa rí ìjàmbá, ká máa gbọ́ pé èèyàn lọ sí hospital kò sóògùn. Àmọ́ Akérédolú lè lọ sí Germany kóun lọ gba treatment torí òun ò fẹ́ kú, ikú padà pa náà ni. Ajímọ̀bí náà fẹ́ kú, ikú padà pa náà ni. Burújí Kàṣámù kò fẹ́ kú, àmọ́ ikú padà pa náà ni. Ikú máa pa èmi náà, ikú máa pa Tinubu, àmọ́ ikú ò lè pa ìran Yorùbá àfi kí gbogbo wa ká jọ ṣiṣẹ́ yìí. Torí tá a bá jọ ṣiṣẹ́ yìí, ikú tá à ń sá fún èèyàn máa sùn kò ní jí mọ́, wá dẹ̀ ní ó dẹ̀ ṣì wà lórí program lánàá náà. A sì gbọ́hùn Kóìkì lánàá, ikú lóró. Ìyá wa Janet Fashakin kò wù wọ́n kọ́ kú, àmọ́ ikú padà pa wọ́n. I hope you understand. I am not using it as anything bad. I am just using it as a phrase. So Yorùbá tó ń sá fún ikú, ikú máa padà pa ẹ̀. Ó lè jẹ́ bí ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ ló dàbí pé wà harsh, kò harsh. Ikú máa pa èmi, ikú máa pa wọ́, ikú máa pa gbogbo wa. Kí la wá ń sá fún tá a fẹ́ ṣe tó yẹ ká ṣe as ẹ̀yà tó jẹ́ kó wà ní limelight tó wà láyìí. Wọ́n bí Amẹ́ríkà dá kó kọ̀ lọ rọ́ọ̀lù North Korea níbi tí ilẹ̀ ṣúdé lálẹ́ yìí. Kò ń ṣe pé Amẹ́ríkà ò tó bẹ́ẹ̀ láti rọ́ọ̀lù, bọ̀ tó bá rọ́ọ̀lù àwọn náà mọ tó máa rọ́ọ̀lù wọn. Now kí ló dé tí ẹ̀yà Yorùbá táwa ń sá fún ogun? Nítorí pé àti ja ogun kọ́ ló ń ṣe wá, but àti lè mo ń wá èdè tí mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ yẹn, àti gbé kalẹ̀ pé ogun lẹ́kàn dárúkọ yìí, but wọ́n ti gbàgbé pé àwọn kan náà ja ogun ní àwọn ibì kan, kódà wọ́n pa arákùnrin yẹn ní Grand Duchy of Lithuania. Báwa náà ṣe ní àwọn jagunjagun nílẹ̀ Yorùbá, olóyè jẹ́gẹ́ bí kan nú wọn. Olóyè wa ń sọ pé ẹ̀mí òun kò ṣe pé kò jọ lójú. Ta ló máa sọ pé ẹ̀mí èèyàn gbọ́dọ̀ jọyàn lójú nígbà tí tó ń ṣe wèrè gan mọ̀ pé ẹ̀mí òun ó wà important. Tó bá rí mọ́tò á yẹ̀ fún. Ìwọ lọ sóní kólóbó níbi tí psychiatric wà, wàá mọ̀ pé wèrè mọ̀ pé trailer ń bọ̀, ó máa sá sẹ́yìn díẹ̀ kí trailer kọjá kó má bàa rọ́lú òun, even though pé ó ní mental problem. Kí ló wá fà á tí ẹ̀yà Yorùbá, the beautiful people, the most loved people, the most educated people, but we are suppressed? And we are now asking people that let us unsuppress our lives out of Nigeria, and we are now having issues within ourselves. Àwa ń rí àwọn kan wọ́n ń takò,
ara àwọn kan àwọn tẹ̀ náà àwọn ti ṣe tiwọn tán even though wọ́n ṣì wà suppressed because I don't know how people say àti wà nínú country but they are still being suppressed by the Nigerian police, by the Nigerian security, and I wanted to put on this to start the program but a máa dàbí gbogbo gbà pé ṣé bí ogun ló máa ń ṣe é Koiki, ẹ jẹ́ ká dé eléyìí ká fi change dimension. Now n tí mo dé nísìn ìjọba Yorùbá lọ́jọ́ iwájú mo fẹ́ jẹ́ kó ní security tiẹ̀ tí ta bá rí wọn tínú wa máa dùn inú wa máa dùn sí wọn. Èèyàn mélòó nínú ẹ̀ ń dùn sí Nigerian army lénìí? Èèyàn mélòó ló lè fọwọ́ sọ̀yà pé tó bá rí Nigerian army pò kàn rí inú ẹ̀ ń dùn sí wọn? Torí pé ó mọ̀ dájú pé wọ́n ti suppress wa even though pé kò èyí tó rí yẹn kò ṣe pé ó fẹ́ suppress ẹ̀ kódà ó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣeré ni ó fẹ́ bẹ́ẹ̀ rẹ́rìn ni but for the fact that ó ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí pé wèrè ní sójà Nàìjíríà àwọn máa ń wà as an evil against the citizen lọ́ ṣe lọ pa àwọn ọmọ EndSARS because how will the military leave their barracks heading towards a peaceful protest because the people have not become a rebel? Because a rebel is different from protesters. Self-determination campaigners are not rebellion people yet. But if we continue to tell our representatives that let us sit together on a roundtable discussion and let us discuss the issue of self-determination, and they continue to push us aside, you will end up having rebels within Yoruba land, and it will be very tough and difficult to operate as a government on the state. But right now, we have not crossed the hurdle to become a rebellion people. We are self-determination that believe that the right will be respected, the inalienable right, and we can talk to each other. Whether it's my governor, it's still my governor, Dapo Abiodun. I might not agree with him. I'm from Ogun State, and I have the right to question him. But what I'm saying to Dapo Abiodun is, your life is limited, but the Yoruba that we are asking for will exist after the death of Dapo Abiodun and even me. But we pray for long lives, because we will all end up dying àsìkò ìgbà ló yàtọ̀ síra wọn. So what is the reason why Dapo Abiodun is preventing something from being seen? We saw Ìbùkúnlé Amósùn, rather than allow Yoruba people to shine, he sold us to China. And we saw how the Chinese manipulated and say, well, you disrespected us as Eyakan, we will make sure that the world knows and disgrace you. And they did so by ending to put Tinubu's presidential jet almost being sold off. I'm sure many countries were begging China not to do so. So you can see the difference of why we are saying that. Why would a particular indigenous people that we continue to proud of ourselves, of our history, of our culture, of who we are, that have been existing for date back to more than 20,000 years, but we refuse to be left alone because we have the Yoruba elite, the Yoruba governors, the monarchy system of King Charles that continue to tell us that we are part of Commonwealth, but King Charles cannot tell the British government to give us visa to come to UK. Do you see the fraud? King Charles refused to tell Sir Kistama, the one that we gave the letter through Oloye Igboho, that the Yorubas wants to have their country or allow them to visit UK without a visa, because we know that they will not allow such to happen, because we have not yet become a rebellion. We are still talking until we are armed. Then they will understand that the game will change. But since we are not yet armed, ní ìjọ tá bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé ìbọn tí a gbé dání sójú títì ní Lagos State, ní Ogun State, ní Kwara State, they will then understand that the game has changed. And it will get to that stage if they refuse to have a dialogue.
There's no doubt about it in my mind. Gbogbo ìbọn tó lúkálukú kọ̀ tọ́jú pamọ́ káàkiri a máa kó sójú títì, a máa kó bọ́n yẹn sójú títì, a wá bí British pé bóyá bàbá lákùyà wọn ló ní ilẹ̀ Yorùbá ní àbáwa, a bí Amẹ́ríkà pé bóyá bàbá lákùyà wọn ló ní ilẹ̀ Yorùbá àbáwa. But we are saying that for peace to reign, you cannot suppress us and then continue to tell us that just take out of what we have. Kí ló ń pè ní suppress? Ẹ bá mi share program yìí. You are not sharing the program and it's not good for me, because there's no point if I'm sitting here for hours doing this and ẹ bá wa share. It's very, very, upsetting. The word suppress. Sarah uniform Papa Romeo Echo Sarah. Suppress. Forcible put an end to. The Yorubas in Nigeria are suppressed by the English, by the Chinese, by the Indians, by the Lebanese, by the Yoruba elite. What do we do to stop this suppression? Some say go and vote. Just vote for your candidate. Vote for your candidate. And then you will be able to get your representative to talk about Yoruba nation. Do you think that Benga Daniel, do you think that Honorable Senator Benga Daniel would allow the Yoruba right to self-determination to be put on the Senate floor? We are not saying he agree with us. Can he just say that Yoruba under Professor Adebanji Akintoye, and maybe not all the Yorubas, but some Yorubas are demanding, requesting their right to self-determination? Do you think that Benga Daniel, the current senator representing somewhere from Abeokuta South or wherever is representing, will do that? Put it in the comment section. Do you think that Benga Daniel will do that? Do you think that Ibikunle Amosun, that ruled Ogun State for 8 years, would tell on the Senate floor that the Yorubas wants to go? Odimejiabi, I'm using Ogun State as my case study so that Komaba Dijale pé a ó ṣe jẹ́ state tèmi ló lọ ń dárúkọ. Do you think that Yayi, that was a former senator in Alimosho but ran to Ogun State because he's also dreaming to become the governor in 2027 after tí eléyìí tó ń pè ní Dàpọ̀ Abíọ́dún bá ṣe tán, because eléyìí Dàpọ̀ Abíọ́dún is on his last lap. But all these individuals, criminals, politicians, you know what they are doing? They are preventing Yoruba from being seen or expressed or from operating. Let me give you an example. We all have device. You're watching me with a device. Call to one, I was helping that caller to resolve something over the phone. And I'm grateful that with my little knowledge of IT, I was able to help him resolve the problem. Now, if something failed to work, as an example, this is your mobile phone. Most of us now, kódà tá bá wọ toilet, ìwọ̀n ẹlòmíì máa ń gbé dání sínú toilet. Bóyá kí nǹkankan tó bá ring kó lè gbé kọ́ọ̀lù yẹn. Bóyá tí nǹkankan bá fi jábọ́ nídìí ẹ̀ kó lè fi fóònù yẹn kó fi yà, as an example. Ẹlòmíì ń gbé wọ toilet, ẹlòmíì ń gbé wọ bathroom, ẹlòmíì ń gbé wọ kitchen. Nínú ẹ̀ náà, à ń kó jams oríṣiríṣi bá ṣe ń move ẹ̀ káàkiri. À ń mú lórí bus. Kódà ẹlòmíì á ṣe pickpocket wá yọ ọmọ ẹ lára. Wọ́n ṣe pickpocket ní UK. But let's ask the question, should this phone in front of me, for whatever reason, stop working because the operating system on it failed? But how do I know that it has failed when I am not a technician? Mo fẹ́ ká mú pointer bẹ̀yẹn dání. How do we know
that Nigeria has failed, as you, anytime go, anytime follower, at what point do you know that Nigeria has failed? Or maybe it has not failed, or it has failed, but it's just because we have corrupt leaders. Because that is the argument of many Nigerians, that it is due to the fact that we have Tinubu is an old bagger, is a criminal, and just because that's the kind of word you like to hear. But it's not only Tinubu that's a criminal. Every politician from the southeast are all olórí burúkú bomb bastard criminals. Báwọn ṣe ń ṣẹ́ṣó lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ ń fi ara wọn mujẹmujẹ, and they are not going to support Biafra as well. So don't think that because we say Tinubu is a criminal that the northerners that are Fulanis like Ganjude, Yaya Bello, and El Rufai, and even the Sultan of Sokoto, the bomb bastard that Ooni of Ife gbọ́dọ̀ sọ pé Yoruba nation kó declare lálẹ́. But like I said yesterday, Ooni of Ife probably is scared of something that we don't know, because we don't know the relationship that we have with Sultan of Sokoto, that Ooni of Ife cannot tell him to, let me not use the word, it's not a word that I can't use, but I've just say to Ooni should tell Sultan of Sokoto to back her off. Yoruba will pull out and nothing would happen. Tó bá máa dìjà, Ooni sọ fún wa kó máa dìjà, kó lọ prepare wa, ẹni tó bá máa sí gbẹ́rẹ́ látòkè désàlẹ̀ láti fi defend ilẹ̀ Yorùbá, àwa kan ready. Because ẹ̀yin ò fẹ́ fi ẹ̀mí yín sílẹ̀, but ẹ fẹ́ jẹ́ kí Ìgbòho fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Yoruba people, Ìgbòho máa báṣẹ́ ẹ lọ, Ìgbòho máa báṣẹ́ ẹ lọ, iṣẹ́ ẹ máa ń tẹ́ wá lọ́rùn, Ìgbòho máa bá. Èèyàn mélòó ló lè fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ bí Ìgbòho ṣe fẹ́ fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀? Èmi fẹ́ fi ẹ̀mí tèmi sílẹ̀, ṣé ìwọ náà fẹ́ fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀? Àbí gbogbo wa là ń wálé ayé yìí. Ọkọya nìyẹn nísìn, bó ṣe lówó tó bá fún lẹ́ran mẹ́ta jẹ lálẹ́, kò ní sùn tílẹ̀ máa fi mọ́, bí bàbá yẹn ṣe dàgbà tó lówó tó. Ẹran yẹn á máa dà láàmú, ìyẹn ló ṣe máa sọ pé dádì ẹ lè máa jẹran bí ìgbà tẹ́ wà ní kékeré mọ́, vegetable ni kẹ́ máa jẹ, kẹ́ lè lo tọ́ílẹ̀tì kí ìgbẹ́ lè jáde lára yín, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? But irú ìyàwó ẹ̀ tó ń dán bẹ́rẹ́bẹ́rẹ́ yẹn, ṣe fi pé irú ìyàwó ẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá kó dá dúró? Ìyàwó Ọkọya ni mò ń sọ. Ṣe fi pé Délé Mọ̀mọ́dù ṣó fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá kó dá dúró? Torí pé tó bá fẹ́ kó jẹ́ kí Yorùbá kó dá dúró ni, kò ní máa bá wa sọ̀rọ̀ PDP ó lè, kò ní máa bá wa sọ̀rọ̀ Àtíkù 419. But Délé Mọ̀mọ́dù kò fi jẹ́ kí Yorùbá kó dá dúró. Those are the obstacles that we have that are preventing, because Délé Mọ̀mọ́dù is vast traveller. Ó ti àjàlá travel ni, kò sí ìlú tó ti dé láyé ẹ̀. Ó dẹ̀ mọ̀ pé ìran yìí ó wà oppressed, but Délé Mọ̀mọ́dù díjú ẹ̀, ó wá ní Ilé Ifẹ̀ ni mo ti kàwé, kódà Yorùbá ni mo ṣe, mo study Yorùbá as a degree. Kí wá láǹfààní Yorùbá òfò tó study tí kò mọ̀ pé wọ́n ti oppress wa, but Délé Mọ̀mọ́dù ń jẹ nínú ìdọ̀tí tó wà nínú Nàìjíríà, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? This is how the system is operating. This is the system that they have made many of us. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Fẹlá Dúrótoyè. He came to London. I hosted him when he said he wanted to be a president. We thought that they would vote for him. Àwọn ìtì bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation nígbà yẹn, òun àti Ṣòwòrẹ́. I hosted him, but now ó ti gba position lọ́wọ́ Tinubu. You cannot be telling people about motivational talking when the system is not working. That is the job of Fẹlá Dúrótoyè. Àwọ̀ súùtù báyìí. Mo mọ̀ bí ìran wa ló ń wọ súùtù, àwọn ń wọ súùtù, Yorùbá ò kí ń wọ súùtù. But tí Fẹlá Dúrótoyè bá ti wọ súùtù báyìí, àwa máa sọ òyìnbó pẹ́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 . A great guy, a good guy, but he knows that the Yoruba have been suppressed. Kàkà kó gbóhùn sókè pé kí ìran Yorùbá kó lọ, Tinubu náà ti fún òun náà ní position nísìn. Òun náà ti ṣe kíni, ó ti shut up. And that goes like that in every hooks and corners of Yoruba land. Everybody knows that we are suppressed people, but the fact that they are still part of the system. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kú, but one day death. Ṣẹ́rí ikú kẹ̀rẹ́, ikú a máa hoover bí helicopter. Ohun ẹni tó fẹ́ pa. Ìyẹn náà máa gbàdúrà, ikú má pa mí lè ní o. Má jẹ́ kí ọdún yìí, má mú mi lọ lọ́dún yìí o. Ikú á ní ẹ̀hẹ́n. Ìwọ tó ń ṣe jàǹbá fún ìran ẹ,
ìwọ tí ìran ẹ̀ ń pariwo pé wọ́n fẹ́ lọ ikú gbọ́dọ̀ pa ẹ̀ náà kí ló tún ṣe láyé ikú má pa mí ikú má pa. You can see how we have end up to be a suppressed people by our kings. Ìyẹn tẹ̀ máa ń ṣọ́ọ̀kì ni. So let's go back to the word suppress. Báwo ló ṣe ń lò ó? What does being suppressed mean? Hello ma. Aleykum salam. Mo lórí ètò ẹ ti wọlé o. Àbúrò mo yẹ yí ẹ̀yà tó ti wà suppressed are the Yorubas. And another ẹ̀yà kan wá ní we are being suppressed for too long. Why not let us resolve the issues, settle it and pull out? Àwọn ẹ̀yà tó ń tán tínú wọn dùn wọn nínú Koiki, you can't take us out of Nigeria. Nigeria is our dream country because British gave us Nigeria. Kódà, they gave us independence in 1960 to go and select our leaders. Suppressed. Political dissent was brutally suppressed. Suppressing a rebellion. You will not be able to stop the Biafra. Whether they do anything in December or not is not the issue. They are ready and they are ready to sacrifice their lives, and that for sure means that one part of Nigeria will exit before one if care is not taken. And because we are all being on a different level in terms of the water, so if Biafra cut out, they will fight with the government for maybe 4 years. Eventually, they will be free for the rest of their life. Just as we go back to Lithuania, suppressing it. But mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ the full consequence of being suppressed. If we do not pull out of Nigeria, a lè ṣoríire kankan níbẹ̀. Kò ń ṣèpè. You will try. You make money and the money goes out. But the most important thing is your true identity will never become yours. Gbogbo owó tí Davido ní nísìn, wọ́n ṣì máa pè ní ọmọ Amẹ́ríkà àbí ọmọ Nàìjíríà. But imagine if we know him as a full-blood Yoruba man and he can do whatever he wants to do in Yoruba land. He will continue to help us to that is why even the Igbos, they will use Yoruba in their music because they know the importance of that music, that if he doesn't have Yoruba, P-Square. Gbogbo ní tí P-Square sọ tọkọ wọ́n gbọ́dọ̀ fi Yoruba sáàrin ẹ̀. That is the power of the language. They might not like us, not all of them, but they cannot do without our language in their music. Kí lẹ̀ ń lo music wa fún tẹ̀ ń lórin wa? Because our language. Don't use our language in your music and see who go buy am. I hope you're getting the message. So that shows that our language itself is a kò tẹ̀ sí any estimate a fẹ́ gbélé lórí bóyá gold bar la máa fi wé because tí bá ní $1 trillion èlò ní $1 trillion. But the same Yoruba people that are suppressed will attack every one of us that are fighting the cause. We are all fighting differently, like I always say. Some of you are fighting just because you will not allow anyone to disrespect us as Yoruba people. So let's again, what is suppression behavior? Suppression is the defense mechanism by which individuals cope with distressing mental content by voluntarily making effort to put them out of conscious awareness until there is an opportunity to cope adaptively with those stressors. Those are the politicians. They purposely squeeze everybody that you will beg them for 1,000 naira. You will beg them for 500 naira. We saw yesterday video where an 8-year-old boy is selling stolen material from uncompleted building for 1,000 naira. Because whether we blame the boy, whether we blame the parent, it is a suppression. We don't even know whether the mother died or whether the father ran away
We don't know whether, we don't know. And I'm not here condoning a crime, regardless of his age. But what I'm saying is that is what these politicians have done. And this is not just Tinubu that have done so. It has been going on as the British wanted it to be so. Britain is still the biggest enemy to the Yoruba people. Whether we like it or not, they are the biggest. I live here. So when I'm talking, I know what I'm talking about. So I pity most of you that cannot. Look, my wife has just done a nice meal in the kitchen. Nice meal. I live with them. I earn my money here. I love being here. I respect being here. And I can also tell you that being here has exposed me to what it means that dogs are more valuable than Yoruba people in Nigeria. Aja, cat. They went to Igbowo's house. You want him? Okay. Tell him to come to Abuja, and tender himself. He will go with his lawyer. But no, that is not the agenda. The agenda was to come into Igbowo's house and kill his cat. I'm not talking about to kill Igbowo now, because they can't kill Igbowo. But they thought that somebody told them, maybe within the house, or other enemies within, that they bati dele Igbowo yen. Because I saw all those cats. I love the cats. Because I know the importance of animals after living in the UK for 25 years. The only thing is I did not work in a pet shop or with RSPC. But somebody gave somebody intel that the first thing is when you enter Igbowo's house, ó máa disappear o. But tó bá ti disappear yẹn, àwọn ológbò yẹn ló dì o. Can you imagine the Yoruba people? That is why they came with Babalawo. A Babalawo that should be for us is also suppressing us. That is why gbogbo ogun tẹ́ ń ṣe ní Nàìjíríà, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, majority ogun yẹn ò down because àwọn Babalawo ti gbàbọ̀dẹ̀ fún wa. So tẹ́ bá lọ bá babaláwo pé babaláwo mo fẹ́ ṣe oògùn ayẹta, á ní ẹ̀hẹ́n ó máa ṣe oògùn ayẹta, ó wà èwo ló fẹ́ fi ṣe àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation nítorí kí sójà bá yìnbọn fún wa kó má bàa bà wá, but the same babaláwo ló ń produce oògùn gidi fún Fúlàní, ó wá ń gbé fake lọ́mọ Yorùbá lọ́wọ́. Tẹ́ bá wá wọnú gbófẹ́ lọ bá wọn jà, tó bá yìn yín níbọn ẹ̀rí pé máa ń dáhùn akọ̀ mẹ́mìí yín lọ ni, because babaláwo náà ti wà lára àwọn tó ń suppress wa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tẹ́ bá lọ sí ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí, prayer warrior all over the place. But the people's mind have been suppressed because they are waiting for God to turn things around in Nigeria. But the churches that are now more intelligent are the one crying and say, Yoruba nation, Bodolo. But because the Yorubas are waiting for Baba G.O. Adeboye to announce officially that Yoruba must not be suppressed again. But Baba Adeboye doesn't want his business center to collapse. So he's not going to talk about anything about Yoruba nation because he was the one that sold the short man devil that you call Yemi Osibajo, another criminal gang that kidnapped Nnamdi Kanu. And how did he become a lawyer and a senior advocate of Nigeria? We should withdraw that from Yemi Osibajo, a criminal man that knows that in 21st century, you do not go and kidnap and rendition somebody even if you disagree with him. Where is Yemi Osibajo? Because Yemi Osibajo was giving contract to all the redeemers. Yemi Osibajo was giving business to all the redeemers under the approval that is part of the system that Baba Adeboye created. So you are now expecting Baba Adeboye to come and talk about Yoruba nation. But one thing about it is that we now have good prophecies that are coming from people that doesn't have big churches like Baba Adeboye. Let's talk about Tibetan. Hate him or like him, is a factual man. He said it as it is, that this deadly country that British created is not going to work. Kí oríṣiríṣi ẹ̀yà tó wà nú ẹ̀ kó lókàlùkù máa lọ. But yet, many Yoruba doesn't like Tibetan because it's a white garment church.
It's not like Baba Adeboye that put on suit, the blue one. On Sunday now, it's a big screen. They will televise it around the world. I'm sure he has his own satellite. But in his own town, Baba Adeboye cannot live there without security. Can you see the difference? So we have Prophet Adebayo. You see that man? He go sit down. He go say, Tinubu, òun fìyà jẹ wọ́n èèyàn wa. Baba Adeboye refused to speak out. He was part of those that campaigned against Jonathan. Hallelujah. You are waiting for all these scholars, all these imams, the imams that knows that the Yorubas are different from the Arabs, and you will see Oluwo, that one with the girlfriend, because he never married that girl, told us that in the palace, Onwe Igbo. Ẹ̀rí pé àwọn olúmọlẹ̀ gan try. Irúmọlẹ̀ tó ń wé Igbo ní Olúwo. You can see how they've suppressed us. So the people that we are now talking to, Yoruba nation on Abai, Wani Koiki, shut up. Which church did you say mention Yoruba nation? Tibani church, Baba mi, let's see if we can get Adepoju. Baba Eloni, Margaret Thatcher said that the Nigerian economy is a galloping economy. Not his story. Kò ṣe story. Orí podium ni Baba yẹn ti sọ. I dare tell Baba Adeboye to come out on Sunday and challenge Tinubu while we are hungry and we are starving and death is hovering all over Nigeria. He will not do so because Ọlọ́run tí rán Yorùbá sí Baba Adeboye. Ìran Nàìjíríà ni Baba Adeboye ṣì ń rí. Ìran Nàìjíríà nìkan ló ń rí. Wọ́n tí rí gbogbo ìran tí Yorùbá sọ. Even bàbá kan tó jáde. Bàbá Ezekiel wọ́n ní bàbá yẹn wọ́n ní tó bá sọ̀rọ̀ nǹkan máa dáhùn. Bàbá Ezekiel sọ fún wa pé the flag of Yoruba of Nigeria split to two. Ìkan yọ ẹ̀jẹ̀ rẹpẹtẹ because Nigeria is a demonic country. The blood continue to flow on a daily basis. Either the blood of innocent people that are meant to be giving blood. It's only in Nigeria that you go to the hospital. You'll be using your family to say, look, my family is not well. I pay for oxygen. They will remove that oxygen and put it on another person. That one died. They quickly put it back. When you come, they say, Boko Kulale no now. Ó sì mí now. Ṣé ẹyọ oxygen ni? Wọ́n náà wọ̀n yọ o. But wèrè doctor tó wà níbẹ̀ tó yẹ kó ṣiṣẹ́ ó ti lọ sí private clinic tiẹ̀ bomb bastard. Àwọn nọ́ọ̀sì tó fi síbẹ̀ àwọn yẹn wà lórí TikTok wọ́n ń jùdí. Wọn ò mọ̀ gbà tẹ́lómi ti jí oxygen tó ti gbé sí orí ẹlòmíì. Oxygen tó yẹ kó survive ẹni ẹ̀ títí dàárọ̀ tó máa fi ṣe operation fún. Operation tó yẹ kó ṣe lálẹ́ kò sí náà lọ hospital yẹn. You can see that death is just all over the place. The suppressed people. But when people are suppressed, they will still be shouting. They'll be singing. They'll be communicating. And they're hoping that one day they will go to heaven and meet God. When God told us that Ilẹ̀ Yorùbá ni heaven, let's go back to Lithuania. Because the Lithuanian people were also suppressed. But why tí wọ́n jà tó fi yọra wọn kúrò nínú suppression yẹn? And are we going to do the same thing, or we will just continue this talky on the social media as suppressed people? It's either we defend the land and pull out. How? Let's read back on the history of the Lithuania. You're new to the platform and you're asking yourself, what is this one talking about? Nigeria is not going to break up. Nigeria will remain one. We will remain. Even your father that said so, he died because Nigeria could not fix the problem that was wrong with his anus. Your father died because he had a rupture. You know when they have rupture, in the container explodes, and you know the one they talk about, that they could just join it together. They just bury your dad alive because we will bury Nigeria and we will make sure that we seal it, that we will not hear anything about Nigeria apart from just for educational purpose in Yoruba land. It will come. It's just a matter of time. Like I said, we have not yet brought weapon outside. By the time you see weapon, that means
the social media conversation is gone. Go and try the Biafra right now on their territory. If they burn Nigeria army, just go there tonight and say Esinwere Sori, and you just want to go around anywhere. You will see whether they will respond back with you with guns, because America continue to provide weapons for for Israel to defend themselves. But America is not going to provide guns for Biafra. But Biafra must source for their guns wherever they can find it, because it is only two people that have guns that will be able to talk to each other on the table. But the Yoruba that doesn't have gun, we will talk and talk and talk and talk till thy kingdom come. Ní ìjọ tá a bá ti fa ìbọn jáde, táwa náà sọ pé a ní AK-47, a ní AK-49, just as the terrorists continue to invade the military barracks. Oh, did I say military barracks? No, I saw the Nigerian army, the terrorist army. Lagbaja is probably maybe dead. Incapacity is dead. We don't know. I don't know. I don't have any evidence. But Tinubu, that is a smart man, doesn't want them to do coup d'etat. Tinubu don't go bring another Yoruba man. No, if it's you, will you bring Hausa man to replace Lagbaja? Idiot. Tinubu that doesn't trust his wife will trust you to give you Yoruba nation. Remi Tinubu, I don't know whether they still sleep or they just lie on the bed, or maybe they give another smart girl for Tinubu. Tinubu doesn't trust Remi Tinubu, not to talk about giving you Yoruba nation. So I pity many of you say, you will get Yoruba nation from President Bola Tinubu. No, Tinubu care less whether you have Yoruba nation or not. Tinubu is selling us off, but we can tell him, we can call his attention, but we must prepare to defend the territory. Let's move swiftly, according to what we have read so far. And I'm going to just jump slightly. A formidable power, it became the largest state in Europe in the 15th century, spread from the Baltic Sea to the Black Sea. Somebody invited me to come and see the Black Sea, and I'll still visit that area. I won't tell you the country that I will go to get to the Black Sea, but I've been given an offer at any time of my choice just to come around. It's a good place, I'm told. In 1385, the Grand Duchy formed a dynastic union. A dynastic union is the type of union which different states are governed beneath the same dynasty with their boundaries, their laws. Saraki is not a Yoruba man. He's from Mali. But he has claimed territory in Kwara as if he belongs to his own family. Because I'm a point láti Mali ló ti wá. And many people like that too. And you are expecting those to tell you to go and get Yoruba nation. They dare not give you Yoruba nation. Let's go further. Later, the Union of Luben in 1569 continued to monitor the timeline of the years. That is how we were also surviving until the British monarchy system came in and destroyed every goddamn thing. Can we stop it? Yes. Can we stop it with weapon? Yes. Can we stop it without weapon? Yes. If the people are ready, we need 500,000 people for 3 days on the street of Yoruba land. We shut the whole system. We crumble it down. If they shoot us, we will take the weapon and we will use it back on them. I'll leave it like that. If the military shoot us, we will take the weapon back from them and we will use it. Or we will use the Yoruba. Ìtọ́fin pè wá náà mọ Yorùbá. Tí sójà máa bọ́ṣọ kalẹ̀, tá a máa béèrè pé kí ló ṣòun. Bọ̀tẹ́ bá ń dúró pé àwọn babaláwo tó wà Nàìjíríà ló máa ṣògùn yẹn fún yín. Ẹ máa dúró pé gbogbo wọn ti wà lábẹ́ payroll politicians. Wọ́n ti gbàbọ̀dé. Gbogbo àwọn babaláwo yẹn ti gbàbọ̀dé. Tẹ́ bá ní kó bọ ògún fún yín nísìn, nǹkan míì ló máa ṣe. So it's better that kí Yorùbá ká padà sí drawing board. I saw this 2 years ago. Gbogbo àwọn babaláwo yẹn lọ bá babaláwo kan ọmọ náà ọmọ àwọn ọmọ kìíní kan ọkàn gbowó lọ́wọ́ wa níbí, gbowó lọ́wọ́ wa lọ́wọ́, gbowó lọ́wọ́ wa níbẹ̀ pé ìbẹ́ẹ̀ lẹ lówó tẹ fẹ́ dá. And politicians are paying them good money. They're getting good money from the politicians, so they don't need our money.
but they're not going to give you anything that you're looking for. But ẹ padà sí drawing table, kólúkálukú lọ decide how you will defend yourself pẹ̀lú àwọn tó sì jẹ́ olóòótọ́ tó wà nílẹ̀ Yorùbá, and the percentage continue to be very very low. Ó ní bàbá kan, bàbá Àgbẹ̀kọ̀yà kan, bàbá yẹn padà ṣaláìsí ni. Irú bàbá yẹn was ready to give us a lot of things. Nígbà táwọn ọmọ mi lọ rí bàbá yẹn ní some 4 years ago, but ọlọ́jọ́ dé, bàbá yẹn lọ, ìyàwó ọmọ kankan, àwọn ọmọ ti kúrò, wọ́n ti lọ sí Èkó, àwọn ọmọ ti lọ wọ̀ ọ̀kadà lẹ́kọ̀ọ́, àwọn ọmọ tó yẹ kó bá wa mójútó lé, gbogbo wọn ti lọ wọ̀ ọ̀kadà lẹ́kọ̀ọ́. Tinubu dẹ̀ ti gbọ̀kadà lọ́wọ́ gbogbo wọn. Ìlú nísìnyí wọn lè padà sí ìlú mọ́, abẹ́ bíríìjì ni gbogbo wọn ń sùn, wọ́n ti dọmọ ọ̀tá. Ẹ wo bí ilé ayé ṣe rí, suppress people. Ẹlòmíì ò ní láti wá sí city, ayé tó yẹ kó máa jẹ inú village ló wà. Èmi máa ń káàkiri village lójoojúmọ́, mo ní mò ń ṣe research kan lọ́wọ́ nísìnyí, ó ń gbé mi káàkiri, and I tend to go more in the rural area, and I see that the rural area is far better than me living in London. If I have the privilege, I would move out of London today because fresh air tó wà níbẹ̀. Now, I'm going to just go back briefly. I've given us a bit of Lithuania, but what we really want to know is, how did Lithuania gain their independence? Gbogbo tí mo ṣe sọ látẹ̀kọ́ yẹn is just a debrief to prepare your mind that if we do nothing, you expect me to be coming out. So you expect me to be coming out like this until I become an old man, on the social media. Yoruba Nation, let us do the needful now. Let us engage our people. Let us discuss with our people that the reason why you're suffering and being suppressed and marginalized is because we are still in Nigeria. The day we come out of Nigeria, the quicker life will become better for us. It's going to be a 3 hours program, so we're already 2 hours into the conversation, 1 hour 42 minutes. So hopefully before 8:30, 8:45, the program will come to an end. You're new to the platform, I welcome you. You've never seen me before. I am the one they call Koikimedia on the social media, and also the spokesman for Igbowo. Well, agree that most of the people driving Keke Napel are from the north, but we still have some few Yorubas that are also renting it on a higher purchase. Let's go back to what we really want to gain from this broadcast tonight, because I don't want you to lose plot. Lithuania declared its independence from Soviet Union on the 11th of March 1990. Let's calculate how many years was that ago. And I'm going to use my calculator because I'm not going to let my brain burst, because this brain has a lot to worry. So 2024 minus 90. Okay. So 34 years ago, Lithuania had enough of being suppressed. They had enough of being marginalized. They had enough of not allowing them to become a shining people that we are now seeing in 2024. Because I'm going to give you the breakdown of some of their numbers, statistics, GDP and all that. Let's play back. But in the 1990s, I don't know how many people fought for their independence. But do you know that if they have listened to some of their idiots within their own space, that an independent Lithuanian country 34 years ago, if they have listened, do you know that there will still be suppressed or oppressed people, and they will not have their country? How many people agree with that? How many people agree that if Lithuania or Lithuanians refuse to fight for their independence from Soviet Union in 1990, whether they had the support of some people, whether they didn't have support of, because a lot of people think that we must get the support of America. Which America? I'm asking, which of the America? Well, we need the support of America. When we go into
that dangerous route, America will remove anybody that is an American citizen, and they'll be telling us and the government to come on the round table. You think America cares whether you have your country or not? They don't care. If they care, why not allow us, one of us, to go and get visa and just visit America? So if we're going to change the dynamic and force every country around the world to listen to us, we must go the hard route. Anything less than that, anything short of that, who cares? You think America cares whether you're in Nigeria or not? They don't care. It's entirely up to you to. So you expect America to come and fight on our behalf? Sure, they knew one, and sure they know. So you expect Britain to come and fight on our behalf? It is us that will do what is needed to be done to get the hell out of Nigeria. And we will face the politicians because they are the most criminals that are suppressing us and suppressing our kings. We know our kings are not going to talk because àmọ́ ìmùlẹ̀ tó wà láàrin olóṣèlú àtàwọn ọba wa. Àwọn nìkan ló mọ̀, àwa tó kù ò mọ̀. So don't expect all these senators in America that are in their old age to come and tell us what to do in the Senate. No, we will tell them what we need to do. Lithuania declared its independence 34 years ago on the 11th of March 1990. Many people are under the age of 40. I want to see your comment by saying yes. How many people? Don't gbọ́ mi lálẹ́. You are within 34, but you are not up to 40 years old. How many people? How many do we have? 1, 2, 3, 4, none? Do you now understand that I want to fight for the independence in 1990 is the reason why the next generation in Lithuania will call us all kind of names if we go there and say we want to live there. And you know the names they can call us. I'm not going to use those words. Amorúkọ tó máa pè wá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà dúdú tàbá náà fi lọ síbẹ̀. So kí ló dé táwa náà wá ń sá fún ogun? Kí ló dé tá à ń sá fún ká gbára wa sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn oppressors? Why? Because you're waiting for one miracle to drop on the floor and open the gate of Yoruba nation. We will first break the gate so that by the time the miracle is coming, we would have opened the gate a little bit. The miracle will just expand it. But what we are doing is that we can see the gate, but nobody wants to break it. But they are calling Igboho to come and break it. And Igboho, they are about to break it now. Igboho about break it. But we need Igboho to be on a secure place while the rest of us are prepared, because by the time Igboho see that things are tough, ṣé mọ̀ pé tíjà bá ń lọ, tí jagunjagun bá sọ̀kalẹ̀, just think about how many things will happen. But don't expect Igboho to come and be the forefront straight away when we, and when I say we, I've included myself, we can kickstart it. But no, Koiki, tàbá kickstart, ọlọ́pàá máa mú wa, tàbá kickstart, sójà máa lé wa. Tí kickstart kankan nìyẹn. Then what you kickstart, soldier, look, let the soldier go and try rubbish at the Biafra land. Let them go and try it. That is why they know that they can't just lipa giri lọ síbẹ̀. And that is why Simon Ekpa say I should tell you, ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ń lo siren, ẹ má lo siren dọ́dọ̀ àwọn, so they won't know who is who. Use your siren in Yoruba land to oppress each other. But dare take your siren to the southeast. Don't come in for any rescue because ó ti lọ nìyẹn. Let's move swiftly because of our time. And I'll open the phone line for the next 1 hour for the benefit of those of you that will contribute. Like I said, it was on the 11th of March 1990 that Lithuania said they've had enough and they are ready to die. You see the word "we are ready to die," It should not be something that you should be scared of. Ikú dẹ̀ lọmọ iná ń pariwo báyìí.
We will all go at some point. We pray for long life. But the only thing that will not die is the Yoruba as a as a people. The people will die. And forget about ayé máa parẹ́. Ta ló sọ fún ẹ pé ayé máa parẹ́? Níjọ́ òní yẹn, èèyàn inú ẹ̀ ló máa lọ. A máa bí, a máa rẹ̀ sí. Èèyàn náà dẹ̀ máa lọ ní méjì mẹ́ta. Gbogbo àwọn wòlíì tọ́sọ, gbogbo àwọn bàbá yẹn, bàbá Shehu Adams Lágége, gbogbo àwọn bàbá yẹn ńláńlá yẹn, ibo ló sọ fún ta ló sọ fún ẹ pé ayé máa parẹ́? Inú Báíbù wo ló ti rí yẹn? Inú Quran wo ló ti rí yẹn? Inú ìṣẹ̀ṣẹ̀ wo ló ti rí yẹn? Ayé kankan parẹ́ o. Ẹ máa kọ́ gbé wa ní gógó. Ayé kankan pa. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wá ayé Yorùbá ná ká tó máa sọ pé ayé fẹ́ parẹ́. Káyé bá tẹ̀ máa parẹ́ ká wà nú ayé tó dáa. A wà nú ayé òfò, ayé àdánù, ayé ìkà, ayé gba identity lọ́wọ́ wa. A resolve yẹn. Ẹ sọ pé ayé máa parẹ́. Ṣé dádì ẹ ló sọ fún ẹ pé ayé máa parẹ́? Ṣèbí dádì tẹ ti kú nísìn. Dádì ẹ tó sọ pé ayé máa parẹ́ yẹn, àwọn ojú oorun náà ti wá sọ fún ẹ padà pé ayé máa parẹ́. Ìwọ náà máa lọ níjọ́ kan. Ayé kankan parẹ́. Let us secure ourselves from the criminals that call themselves our representatives, that do not have respect to us, that have hate us so much that they are telling us that kí la máa ṣe sẹ́. Èmi máa ń like ọ̀rọ̀ yẹn. And I'm telling you, this is what they are saying in their cycle. You know, we have people around them. All your governors are saying that kí ni Koiki àti Igboho máa ṣe? Because they believe that they have weapons, they have soldiers, they have DSS, they have security. But we have nothing to do. But gbogbo ọmọ Yorùbá tí ó wà oppressed, tí a bá mọ̀ pé oppression yẹn ó pọ̀, we will activate tonight, tomorrow, and we will push. Mo ní tí a bá rí 100,000 people on the street of Lagos, by 2 days, I will fly back to Nigeria and we will kickstart before Igboho will arrive. But you are not ready to die. Ẹ fẹ́ lọ dóbò lálẹ́ ìnísìn. Ẹ fẹ́ lọ jalè. Ẹ fẹ́ ṣe yahoo. Ẹ fẹ́ ṣe ṣìnà. Ẹ fẹ́ mu ọ̀pàgìrì. Ẹ fẹ́ ṣe this. Ẹ fẹ́ ṣe that. In an oppressed society. Ṣé báwọn òyìnbó ṣe ń gbádùn ayé nìyẹn? Ní Friday báyìí nísìn ọmọ ní gbogbo Central London. Àwọn ọmọ ti jáde, everybody ti ṣe fàájì. Because tó bá ṣiṣẹ́ déédéé o gbọ́dọ̀ jayé. Ayé dẹ̀ là ń jẹ tẹ́lẹ̀, gbogbo ìyá tí ẹ jayé dáadáa. Ẹ rántí tó yẹ pé tó bá di 12 lẹ́sẹ̀ máa múra, lẹ́ máa wẹ̀, lẹ́ máa náà lọ sẹ́pẹ̀tẹ̀dó. Tó bá bí dádì ẹ̀dá rìn lẹ́pẹ̀tẹ̀dó kan nísìn tó yẹ pé àwọn ọmọ tọ́ọ̀gì wèrè tí Tinubu kó sí gbogbo Lagos Island yẹn tó bá fọ́ nǹkan mọ́ ẹ lórí. Tó yẹ pé wọ́n ṣẹ̀ máa ṣe rice. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ọ́rú life tí mò ń sọ yẹn. Tí náà máa tàn, tí gbogbo yẹn máa ṣe patí, wọ́n ń já góòlù àti wá rí àmúlùmálà. Àmọ́ tó ń já góòlù bí Yorùbá ló ń já góòlù ni, bí Ìgbò ló ń já góòlù ni, bí Amálà ló ń já góòlù ni. Àwa wà nínú ìlú tí a mọ̀ra wa dáadáa mọ́. And you expect that society to function. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí happy new month. Now, here are some key events in the lead up to and aftermath of the Lithuanian independence. The declaration of after they declare on the March 11, 1990, becoming the first of the 15th Soviet Republic to do so. Àwa wá ń dúró pé kí bákì ni Biafra kan declare kó tó di power activate. Kí ló dé táwa náà ṣe gbogbo tẹ́ ká ṣe? To put all the measures and shut it down before Biafra, because we have internal criminals that are saying, ti gba country. Àwọn yẹn ya wèrè. Olóṣèlú làwọn ṣe. So what they expect now is that we fight each other, we kill each other first. We're not going to kill each other, but we will fight and kill all the enemies within. Whether you are now one of the enemies is what I don't know. The declaration was made under the name of the pre-1940 Republic of Lithuania. Today, what? The Republic more. They're just calling themselves Lithuania. Yóò Koiki àfẹ́ Yorùbá nation tẹ́ ń pè yẹn. Ìyẹn la ṣe support wèrè. Ó ti wà oppressed. Because
we are talking about to move out of a country. Yours is to say, no, we don't want to be out of Nigeria because we don't like that Yoruba nation you are calling it. Why not let us call it Oduduwa Republic? Is it not to first exit? Ká tó máa sọ̀rọ̀ a fẹ́ di orílẹ̀-èdè kan báyìí la fẹ́ pè ní Yorùbá nation ni. If we like, we can call it whatever names we all decide. Now, these are some of the key events in the lead up to and the aftermath of a Lithuanian independence. There will always be a response. That's why when we look at our, stupid ones that say, hey, we have a country, you ask them that they are sickos. When Lithuania made a declaration, the Soviet Union straight away cut off Lithuanian oil and gas supply. That means there is no more oil and there is no more gas for them. And they declared the Lithuanian independent movement illegal. Do you know that what they called illegal 34 years ago is now a country that is working? What does that mean? If the Yorubas make a declaration today, expect Tinubu to act as Omale, as he will, against us. So don't expect soft landing that you go and declare, and Tinubu will just sit in Asoro and we say, very good, very, very good, good people. Don't expect that. Expect the worst case scenarios. That is number one. Number two, the Soviet troops in Vilnius, just after 1 year, in January 1991, the troops seized the government buildings in Vilnius, and clashes with Lithuanian demonstrators resulted in 14 deaths. This was in 1991. You see the word death? But Yoruba of it got death. Ikú yẹn ló máa ń bà wá lẹ́rù. Ikú máa dárúkọ ikú. Ikú ló kàn ń dárúkọ ìyá ọmọ kékeré. But you now, if they give you the visa to Lithuania, remember it's a European country. Tó bá lọ fún ọmọ kan lóyún níbẹ̀, wàá gbàgbé ibẹ̀ yẹn o. Ìwọ náà wàá máa lọ Nàìjíríà. Wàá wá tẹ̀ lọ́wọ́ another ó yẹ. But tó bá dé Lithuania, tó bá rọ́mọ wọn fẹ́, tó fún lóyún, tó bímọ fún ẹ, wàá fún ẹ ní pépà. But ó ti gbàgbé pé 34 years ago, somebody somewhere fought for their independence. Iceland recognition. It is important that if Yoruba will make a declaration, we must have at least 10 countries to give us recognition straight away. Do you understand what that means? Do you understand what that means? If you make any, you see what game Biafra wants to play. Nobody has the last joker. Only them have the joker. The government is preparing because they will invade the southeast if Simon Ekpa and his government declare Biafra on the 2nd of December. But what the government is not knowing is that there will be all kind of different surprises that will just spring up. You can just hear one country say, we have accepted that Biafra should be a country, and that is the end of it. Another country can say, we will give them ammunition. Another country can say, automatically they have their embassy to be operating on our soil. Do you think that the world will remain in the same shithole like Nigeria? Yes, there will be obstacles from some countries like Britain, because Britain doesn't like Biafra. That is why they fought hard to wipe them off the map in 1967 when Britain was fighting the Biafra, not Nigeria war, but this time around, if they born British or Britain, as I put it, to dare make any move to fight the Biafra this time around, it will be much bloody, and life will be lost, and Biafra will still exist. It's a fact. Now, let's go back to Soviet troops. We were told that as soon as Lithuania say, we not go agree, we not go agree,
bang, 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 we no go agree. They no go agree, and they did not agree. But Yoruba people go say, we no go agree, we no go agree on social media. And when I say we're going to move out, they say, no, 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 Koiki, you can't go and destroy Lagos. So, are you mad? Are you crazy? How can you say we're going to destroy Lagos? I am not saying we should destroy Lagos, but we can hold them accountable for being using us to suppress us. Because Sanwo-Olu will finish his tenure in 2027. Whether he will run away, I don't know. Whether he will become a senator, if we give room to that rubbish, time will tell. But one country called Iceland provided diplomatic, I like that word. You see, the Igboho letter is what they call diplomatic. Diplomatic. Because Yoruba people, why you take letter to number 10 Downing Street? Is the Downing Street going to give us a country? They forget that there's a term called diplomatic. Diplomatic. We have already started a diplomatic communication with the UK government as Yoruba people. That's all I can say, because I don't know the content of the letter myself. And we also will do diplomatic with many countries, whether they agree or they disagree. We must not stop being a diplomatic people, because we are not animals like the Fulanis, and we are not bulldozers. So any kankan sọ fún wa pé ó ti ń pẹ́ jù, níbo ló pẹ́ sí? Do you know how long Nigeria has lived that we want to pull out? So being diplomatic is with the Yorubas, and we will make sure that we exhaust every diplomatic right of our self-determination, even if it will end up as war or fighting or anarchy or crisis. We must not stop being diplomatic people. So Iceland gave Lithuania a diplomatic recognition to Lithuania on January 31st, 1991. Do you know that the world has changed? I don't know whether Russia will give us diplomatic backing. I don't know. I don't know whether Benin Republic. But I know that if the Yoruba comes out and do the needful, there will be countries that will say, yes, we are ready to give you the support. Now, removal of lenient statute on August 23rd, 1990, a year after declare. So when people think that, hey, you go and declare and it will go like that. No, I told you we should prepare for 2 years of instability to cut things going if any declaration comes through from Babakitoye. Because you can't declare if you cannot defend the land. It will be a waste of effort and energy. So let's move swiftly. So removal of lenient statute on August 23rd, 1991. A statue of Lenin was removed from Lukisco Square in Vilnius, marking the end of Lithuanian resistance to Soviet Union. Kí lẹ rò pa máa yọ kúrò nílẹ̀ Yorùbá? I don't know. I'm just putting this as a comment now. I mean, as a question to many of you that are listening to me tonight. What do you think that as soon as we make all the impact to come out of Nigeria, either today, tomorrow, before 2027, after 2027, I don't know. What would be the high mark of the last thing that we must remove within the Yoruba land? It could be anywhere that would then end our relationship with Nigeria. What do you think? Let me read your comment. And this is now the opportunity for you to call in. And like I said, I will not take calls when I'm about 20 minutes to the end of the program. I will take calls now if you're ready to join the conversation. But I will not take calls when I am preparing to end the program. If you don't know the studio number, I'll give it to you straight away. It is +44 74 04405917 +447 404 405917. That is the studio number that you can reach me in case you would like to join the discussion. This is an opportunity to also, engage
and discuss. As we do on this platform, we say, even if you disagree with the movement, come and tell us what you think will be the way forward. But don't come and confuse us here, because we are not a confusionist. Nigeria is not going to work. There's no amount of your plead that will bring us back to save Nigeria. Rather, we will bury it alive, and if it doesn't die quickly, we will make sure we end the oxygen inside Nigeria. So what we are doing now is we are removing the oxygen. But it seems that because it's a big network of different oxygen, as you remove one oxygen here, they pump another one there. So what we need to do now, we need the millions of the Yorubas to rise up together and pull this oxygen across Yoruba land, and the end of Nigeria will die. But by not doing so, it's dragging this movement a little bit. But we will not stop being diplomatic people. Let me come now and quickly appreciate some of you that have joined us since you have been commenting, and just for me to say thank you so much. Adewale Abdulwasiu says, good evening, sir. No going back. The number one media. Respect. It is 7:05 right here from Ikorodu. Ikorodu is a very beautiful place. The Voice of Nigeria have a very big broadcasting network in Ikorodu area. I was shown that place is dead. They've stripped everything, including all the cables. Unbelievable. Now, let's go further. Muki Babawa Adeni J. Jubril. You also say, good evening, Mr. Koiki. Igwe James, good evening. You say, Ogami. Only the gods that we serve is our Oga. I am just a servant doing the job that I love to do, even if I am tired. And I'm being tired sometimes, even though you might not see it on my face, and sometimes you might say it. Gotland Aben, that is somebody greeting me in a language from Dutchland. Mr. Olawale Onola. I want to go the dada. I guess that is Germany. You are based. Thank you so much for joining this evening. Femi Adeyemi, you also want to say it is loud and clear. My brother, thank you so much. Adewale was to say, I can hear you loud and clear. I believe when I was asking, Adeleke Sodiki Sopo Yoruba Nation is definitely not going back. Prince Adebayo Shitu went further to say, good evening, sir. Mamawa Remelekun Adeleye. Some of these, our mothers have struggled, to get things going inside Nigeria. But as we know, Nigeria killed all their businesses, and most of them are struggling today. My mom struggled, and she knew that if she didn't run out of Nigeria, maybe we not to. So being in the UK is a privilege, and I must be grateful to my mom for taking that drastic decision. I was going to, I think my mom traveled before I was in GSS 3. So you can imagine. But the good thing is we were well taken care of, because she was sending money and the family were looking after us. I lacked nothing throughout my secondary school days. Many of you today, even chewing gum, you did lack. Even EPA, where we did grow for Yoruba land, you did lack. Do you understand all that means? That what that means is that many of you will struggle to make ends meet in the Nigeria today, because if my mom smelled rat in the 90s to run out of Nigeria to come and work in the UK so that the children that she gave birth to will not lack anything, not even my pants. My mom sent up to pants and socks from the UK. But when I got to UK, I realized that, wow, this woman don't work hard. And what I did then was, to pay her back. But today, if I give my mom money, it's a privilege just to say I give her. If I don't give her, she gets a pension. And I hope your mother is also getting pension in Nigeria. You want Nigerians. I hope your parents that worked in Nigeria, just like my mom worked in the UK, are also getting pension. So Moki, your mothers were Remile Kwandele. Omo Boyede Shegun, you say good evening. Brother Miani Shakiru Aziz Ani Mr. Koiki Ama Fie no Soro. I lived with my grandmother for 3 years. And she was the one that told me that Nigeria, you will multiply the crime by 2. Because anything they say in Nigeria,
when we watch news in Nigeria, my grandmother would say, Koiki, mommy, multiply it by 2. All our grandparents knew that Nigeria was a criminal country. She was living in Ibadan before she moved to Lagos. But nobody knew that the real reason was for us to pull out because we are all suppressed by criminals like Obasanjo, and all these, bulldogs that they think that they own the world. Obasanjo, gbogbo tó kù fún another 60 years, mo kàn dáṣẹ̀ ni, ikú náà ló máa padà pa gbogbo wọn. Because Obasanjo, mo ń gbọ́ tí ìyàwó Dr. Mọ́wùnmí sọ lórí program wọn tí mo gbọ́ láàárọ̀ ẹ̀ pé Ọbásanjọ́ ní ká wá bẹ̀ òun kò ní dáa fún ẹ, ò ní ṣoríire. Poor bastard, àwọn olóma wá bẹ̀ ikú máa padà pa gbogbo yín náà ni. So káwa wá bẹ̀ tàbá tẹ̀ máa bẹ̀yàn Ọbásanjọ́ la máa bẹ̀. Idiot, ó nítorí àwọn Yorùbá ò dìbò fóun kò ní dáa fún ẹni mo sọ. Poor bastard, olùṣì bàbá òfò, gbogbo yín ikú máa padà pa gbogbo yín náà ni. A gbàdúrà kẹ́kú nísìnyí ikú máa pa yín gbẹ̀yìn náà ni. Fún jàǹbá tẹ ṣe fún ìran wa ikú máa pa yín náà ni. Idiot. Àṣírí kọ̀kọ̀ Elédùmarè mú kí mo gbọ́ gbogbo jágbajàgba tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ sọ, but I'm not gonna go into all that. Yorùbá ò kì í fi èèyàn bọ Ògún. Èmi máa ní kọ́ bá mi bọ Ògún. Wọ́n rẹ̀ tí sọ pé kí n lọ mú èèyàn wá. So àmọ́ bí tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ti rí wọ́n fi èèyàn bọ Ògún. Ògún, àwa ń bọ Ògún torí ọmọ Ògún làwa. A gbọ́dọ̀ bọ Ògún. Wọ́n máa ń fajá bọ Ògún, wọ́n fi pẹ́pẹ́yẹ bọ Ògún. Ibi tí wọ́n wá náà ń fèèyàn bọ Ògún, ìwọ tí sọ fún mi pé wọ́n fèèyàn bọ Ògún. Ìwọ tí o dẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí náà, ìwọ náà máa ń ṣe Ògún, o máa ń bọ Ògún torí pé tí iléyá bá dé nísìnyí ẹ pẹran, ẹ ń bọ Ògún nìyẹn. Ẹ máa tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Ìwọ tó dẹ̀ jẹ́ Kristẹni àbí bó o tẹ ẹ̀bọ̀n kankan nígbà tó bá fẹ́ ṣẹ̀fọ́ òróró ni kò fi ṣe é. Ká máa tanra wa jẹ. Káwọn ìbò tó da gbogbo nǹkan rú mọ́ wa lọ́wọ́, wọ́n sọ gbogbo ẹ̀dí bá ṣe ń wò ó. Sísítà mi Arẹwà ó gbé ọbẹ̀ kan sórí social media, ó dàbí pé kí n gbé kúrò nínú péjì kí n gbé wá sínú pálọ̀ mi. Mo rántí pé ò nídìí yẹn bí ìyàwó ẹ̀ sì ṣe ọbẹ̀ fọ́ fún ẹ tó jẹ. Ọmọ Yorùbá ni wá, ẹ má kẹ́ni kankan kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ. Tó bá fẹ́ ṣoògùn lọ ṣoògùn, má ṣoògùn ṣìkàfẹ́ lòmíì ni. Má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ fún ẹ pé má ṣoògùn. Bó o ṣoògùn problem ti ẹ nìyẹn. Àwọn wo sórí Tinubu mo sọ fún yín pé confam ni mo sọ, ó máa ń gbé babaláwo káàkiri ni o. Ẹ ní mọ̀ pé babaláwo wà, babaláwo ẹ máa lọ ahead ni, ó ní babaláwo. Má jẹ́ kí pásítọ̀ kan sọ fún ẹ pé Jésù nìkan ni o. Tó bá lè tọ́jú ara ẹ tọ́jú èmi ò wá mọ ibi tó ti ń tọ́jú èèyàn, má wàá bá mi pé Koiki lọ sí ìdílé ẹ kó lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ arúgbó inú yín kó tọ́jú ẹ. Bó tọ́jú ẹ kó pa ẹ́. Ilé ayé tá à ń gbé nísìn ẹ̀sìn kankan ò bá Ògùn jẹ́ Ògùn, ewédú, ilá, irú, gbogbo nǹkan yẹn àbèrè. Èmi bọ̀ nísìn àwa tẹ́ pé ìlú òyìnbó gan sẹ́yìn tá à ń jẹ lójoojúmọ́. Sweetie ni. Ìbá fẹ́ kí n tó sùn lálẹ́ nísìn màá fi àbẹ̀. iSin TV bàbá dáadáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Mò ń bọ̀ wá kí Yorùbá ẹ̀ dá ṣáká báyìí ni. So má jẹ́ kẹ́ni kankan fún ẹ ní fàbú pé Pastor Gio kan, Pastor Adébóyè kan ní kíyàn máa ṣoògùn. Kí la mọ̀ tí bàbá ń ṣe lẹ́yìn ọ̀tà? Ṣé à ń bá wọn sùn, à ń bá wọn jí ni? Ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan fúlù wa. Yorùbá ni wá, àṣà wa àti ṣe wa nìyẹn. Kò bẹ̀sìn kankan jẹ́. Má jẹ́ kẹ́ni kankan gbẹ ní gógó. Má kọ̀ ṣoògùn ìkà. Ìyẹn ni kò má ṣe ṣoògùn láti tọ́jú ara ẹ. So mo kí àṣírí kọ̀kọ̀ Raymond King Ọláṣebìkan mo kí Ọpẹ́ ẹ support wa léni àti ná mo nínú owó tó ṣe kan náà àwọn staff mi aláti ra brand new phone fún bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín about almost 160,000. Because Koiki nìkan lè máa jáde, I need another team of my team láti máa sọ̀rọ̀, but fóònù tán ní gbogbo wọn ẹ mọ̀rọ̀ Nàìjíríà bí ṣe sọ. Tó ta bá ní kẹ́ support wa, gbogbo BBC tẹ́ ẹ̀ wò tó ń dún yánmọ́yánmọ́ yẹn, owó wa lọ́ fi yan operate o. And if you want the media to continue to talk, ṣé mi náà ni máa ṣe láàárọ̀ ni máa ṣe lọ́sàn-án, ó máa rẹ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. So we need another team of people that will also be, giving us awareness about Yoruba nation. Ìtàn máa ṣe lórí ẹ̀ nìyẹn. Mo lè ti sọ fáwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ tó bá tẹ́ wọn lọ́rùn wọ́n ní right láti walk away, but ní compromise the platform tèmi torí platform yìí
Yorùbá nation ni wọ́n ní right láti lọ ṣiṣẹ́ mi o èyí tèmi dá lè ṣe mò ń ṣe fún wọn. Mo kí ìyàwó Táíwò Tánú sọ má báyàn kan sọ bẹ́ẹ̀ ni òun lọ̀rọ̀ Ìgbòho má bá nìkan kan sọ ìwọ nìkan ni kò ṣá bá bẹ́ẹ̀ mi gan sọ gbogbo tó máa ṣe ta máa fi jọ délẹ̀ lérí má báyàn kankan sọ sorry so má báyàn kankan sọ so ìyàwó mi nìyẹn ó rẹ̀ náà wàhálà tí yàrá bá ṣe látàárọ̀ sùn kalẹ̀ síbẹ̀ yẹn ariwo mọ̀ ń panu lé ńlá nísìn olórí burúkú ara ẹ̀ wá sọ pé kì í ṣọ́tọ̀ kò ní da fún bàbá ẹ̀ bàbá ò ní ṣorí rẹ̀ torí mò ń ní ìyàwó mi lára lójoojúmọ́ ó yẹ kí n dákẹ́ kó ra máa sùn kó relax brain ẹ̀ iṣẹ́ là ń ṣe nílùú ibi kúrò mo tún fi tèmi disturb wọn ìgbà tí mo ní studio ìbínú ilé mo ti ń operate àwọn ọmọ ọdún wa ti lọ sókè tàbí ìwé mi ẹ̀ka dáadáa nù ẹ̀ gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ lórí social media so mo kẹ́yìn ìyá wa ẹ kú rọ̀jú especially ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ń bá wa tọ́jú àwọn baálé yín nínú ilé ó máa fọṣọ ó máa tọ́jú ọmọ àwọn ọmọ padà lọ sí school mo ń bọ̀ wá kẹ́ńtà wà lórí YouTube Don Kelvin mo kí ẹ mo kí Abubakar Rasheed àwọn ìrètí tí mo mọ̀ Yorùbá yìí náà nìkan ẹ jẹ́ actually translated okay the Iretias that I know their tribes are like the Yoruba tribes and they are gentle lineage àwa náà gentle gan mo kí ẹyẹ kíní Mustapha ṣorí pé bàbá wa nígbà Ìgbòho bàbá dáadáa àwọn àfa ńláńlá àwọn àfa tí wọ́n mọ̀ pé ìràn Yorùbá irú bàbá wa Imam Ọ̀fà ràn bàbá yẹn wọ́n ṣe wáàsí lọ báyìí wáàsí kọ́la àdídì wáàsí kankan mọ́ nísìn wáàsí ta nídìí ni pé kólúkálukú sọ pé kí Yorùbá máa lọ bàbá yẹn dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ dáadáa Imam Ọ̀fà àwọn sọ̀rọ̀ dáadáa bọ̀tẹ̀ kí jìpà àmọ́bi táwọn yà sí gbogbo yẹn àfa yẹn ẹ̀ ń ṣe salmon àwọn ọ̀rẹ́ ń ṣe salmon fún ṣáwọn tíṣẹ́ ti mú gbogbo ẹlòmíì ò ra kò rówó ra kóńgí ṣé kí lọ ṣe tẹ máa ń pè yẹn tó máa fi ń fọṣọ gbogbo ẹ̀rí jágbajàgba mo kí wà látà lórí ẹbí ó ti ń recuperate mo kí brọ́dà mi bàbá mi Ọláwálé Jíbọ́nà bàbá dáadáa àwọn bàbá tí yàn máa rí mẹ́sẹ̀gì wọn inú yàn máa dùn ẹlòmíì akọ mẹ́sẹ̀gì sí inú yàn á dùn bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé owó tẹ̀fẹ́ fún wa ẹ ṣé gan ni mo appreciate yín thank you so any Nigerians fail because the government cannot provide the needs ìjọba tó bá ti lè provide the needs èèyàn is a useless government mo kí Kenny Patrick oní Biafra declared their independence on the 2nd of December. What will happen to Yoruba nation? Question mark. Well, we pray that all will go as well. We can't give all the information. Biafra is different from Yoruba. It's two different people. So I give kudos to the Biafra that wants to declare. We don't have to do the same thing, okay? But we are running the same thing in the sense that we want self-determination, they want self-determination. They can declare before us. That does not mean that Yoruba will not become an independent country. Adewale Abdulwasini shut down the airport, the seaport administration office, then the show will commence. But Yoruba people don't want that. Let's go to the next page and appreciate people before we start winding it down so that I can take time and go and watch movie on Netflix. Film tó máa ń yìnbọn para wọn lèmi máa ń wá. Film tí sójà máa para wọn àti sójà míì. Mo ń bọ̀ wá kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube. Ẹ jẹ́ ká kí àwọn èèyàn wá lórí America election is in the next 4 days. Who do we support on this platform? Whoever God says will win should win. But whoever will win, consider that they should also look into the situation of Nigeria. Bayo Okewuyi mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín ẹni bàbá wa Professor Akintoye ẹkùn ọkọ Fúlàní Ọláyẹmí lẹ́kọ̀ọ́ èmi Ṣọláyẹmí ẹ máa bá ń spell orúkọ mi dáadáa Ọláyọmí ni ọlá ló yọ mí tó fi pa mí sílé Ìgbòho ìwọ bá bá mi níbẹ̀ ni wọ́n máa pa mí síbẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yìí tọ́tẹ̀ múlẹ̀ dike lọ yẹn wọ́n kàn máa yanjú èmi síbẹ̀ ni pé ṣé ìwọ ló ń sọ̀rọ̀ àbí ìwọ ló máa ń bú wa ìwọ lẹ́nu ẹ̀ yánmọ́yánmọ́ but èyí ẹ máa fẹ́ mú wa náà nírí wa mú I'll leave it like that so àwa náà dúró àdúró ṣètà bá dúró ẹ̀ ti mú wa so àwa náà dúró ọmọ Yorùbá ni wá Ọlọ́run ẹni jẹ́ kẹrí wa mú so bó ṣe jẹ́ nìyẹn àwọn náà pé kọ́ọ̀kan fi wọlé ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀lù yẹn since tá a sọ pé àwa náà nìkan ní káwọn èèyàn pè so a máa yọ spíkà ẹ̀ kúrò torí ilẹ̀ ti ṣú kí o má disturb ìyàwó mi ẹ bá ṣe ní kíákẹ́ ẹ gbá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. ẹ káàbọ̀ sórí kan ní wàá gbọ́ yín. ẹ jẹ́ takuntakun
gbàdúrà gbọ́dọ̀ àwọn máa rìn lọ́wọ́ mo dẹ̀ fi àsìkò kí bàbá wa Adébánjí Akíntóyè àti bàbá wa Ìwó àti gbogbo ẹ̀yin àti gbàngbára pátápátá ẹ ṣe gan fún gbogbo ọ̀rọ̀ ìtúkí ìfẹ́ bá wa sọ yìí mo dẹ̀ mọ̀ pé at this point in time ó yẹ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá nílé lóko lẹ́yìn gbogbo pé ilé tó lọ kò sáà ní ànímọ́ kò dẹ̀ sí complaint kankan mọ́ ó kò fẹ́ kí ká mọ̀ pé ká bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò tí ì mọ̀ pé kò sí Nàìjíríà mọ́ ìlú méjì péré ló exist ní Nàìjíríà sí táwọn èèyàn ò lè mọ̀ wọ́n sì rò pé Nàìjíríà ti lọ bó ṣe yẹ kó ṣe lọ rárá Àbújá àti Èkó nǹkan ló dàbẹ̀ ni pé Tinubu kàn tí ò lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ibi tó kù pátápátá kò síbi kankan tó sèé nípa Àbújá tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ náà tí a bá wo situation Àbújá ẹ̀rí pé tí Àbújá wà sí nǹkan mo kò gbàdúrà tó gbogbo àwọn tó èèyàn wa tó wà ń bẹ̀ kọ́lọ̀ bá wa dáàbò ẹ̀bùn wọn wọ́n dẹ̀ wọ́n gbọ́ràn sí nǹkan tí ẹ̀yìn sọ wọ́n gbọ́ràn sí nǹkan tí bàbá Ìgbòho sọ wọ́n gbọ́ràn sí nǹkan tí bàbá Akíntóyè sọ torí pé kí ni níbi tí wọ́n lọ gbà ní Niger State yẹn Kòtàngórá ni mo mọ ọbẹ̀ yẹn mo mọ Kòtàngórá dáadáa torí mo rántí lọ́dún yẹn lọ́hùn láti rí wọ́n máa mú mi lọ síbẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣe kí lórúkọ ẹ̀ tí wọ́n produce ọtẹ kándù alọ́mọ́ntajà bẹ́ẹ̀ ní mo ní ẹ̀ dáadáa Kòtàngórá sí Àbújá kò jìnnà rárá àwọn púpọ̀ ẹ̀lẹ́ ti wá wò pé òkè ibẹ̀ yẹn tán bá ti gbà definitely wọ́n rẹ́dí àti wọ inú Àbújá nìyẹn so òun lè ṣe ní gbogbo from pan to fire tí Tinubu ń sáré ó tètè mú ẹlòmíì tó fi rọ́pò lágbájá yẹn ìyẹn ò lè dá àwọn terrorist yẹn dúró because terrorist is always terrorist wọn ò kí ẹ̀ àsìkò tí tó fún gbogbo ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Mr. Ọláyẹmí Kóìkì sọ ni pé ká dìde láti defend ìlú wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá ń sọ ká dìde láti defend ìlú wa kò sí Nàìjíríà mọ́ Èkó àtàbújá jáyẹn ló dàbí bó sílẹ̀ sí gbogbo ibi tó kù pátápátá àwọn terrorist yẹn ti kó bá kó tó di kó máa pẹ́ jù àwọn bàbá wa àwọn ọba wọ̀nyẹn wọ́n ṣe sọ fún mi pé ẹ má wo ti Tinubu tẹ́ ń wò yẹn ibi tó wà yẹn ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run rí kò ní agbára lórí ẹ̀ anything lè ṣẹlẹ̀ ẹ bá wá sọ pé ẹ fẹ́ gbàgbọ́dì fún wa tó wá lọ di the next day tó ń kìkì Tinubu out tàbí tó ń ṣekú tó ń gbà á tó ń rí tó ń sì ikú kan náà ló sì máa pa Tinubu ẹ rántí nǹkan tí Natasha sọsà Mr. Koiki nígbà tí ó ń bèèrè lọ́wọ́ Tinubu pé kí ni pílánì tó ní fún àwọn ará north bí àwọn Yorùbá ti gbàgbé nípa insecurity Tinubu fún woman yẹn lésì pé tó ń bá dá sí ọ̀rọ̀ security pé wọ́n máa pa òun ní òrò pé bóyá rántí Tinubu ni wọ́n máa pa òun tí òun bá dá sí ọ̀rọ̀ insecurity that is to say kò tiẹ̀ rẹ́dí àti ẹ̀ ti bá àwọn pípù yẹn sọ anything ó dẹ̀ sọ pé ó fẹ́ ṣèjọba ọdún mẹ́jọ ọdún mẹ́rin tẹ̀ ń ṣe lọ ẹ̀ ti parí ẹ̀ báyìí etí Tinubu di etí bàbá yẹn di pípọ̀ etí Tinubu ló máa pa because ó pè pé òun lè lo owó tàbí lo ipò láti ta gbogbo àwọn Yorùbá fún Fúlàní táwọn nígbà fáwọn bá wọn yẹn ìjẹ́ ẹ lè bẹ́tà fún àwọn ọba yẹn láti ronú wọn bẹ́ẹ̀ méjì bọ́ọ̀rọ̀ máa wá gbà bí àwọn mẹ́rin ìjọba ẹ̀wẹ̀kú ẹwẹ́lẹ́ ikú rẹ̀ owó rẹ̀ ni o wọ́n rò dáadáa àtẹ́tì wọn wọ́n rò dáadáa kí wọ́n tó gbé ìgbésẹ̀ yẹn torí pé gbogbo nǹkan tó ń pè ọ̀rùn sí àwa mọ̀ pé àwọn náà fẹ́ charge gbogbo ọ̀nà láti gba ìjọba yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá kó tó ti bá àwọn Biafra nìkílẹ̀ wọ́n lè sọ di war to war gbogbo ọ̀nà tó ń dẹ̀ ń gbà yẹn èmi dẹ̀ fi ojoojúmọ́ gbàdúrà fún bàbá Ìgbòho àti Samuel Ekpa àti bàbá Akíntóyè àti gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ jáde tẹ̀ gbójú jáde pé Ọlọ́run àtúbọ̀ máa kì í lẹ́yìn because wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n máa kíkì Tinubu out Tinubu dẹ̀ fẹ́ lo owó láti ti sọ pé káwọn ọba yẹn lọ fẹ́ẹ̀ kò ní ṣe ẹ̀yin ìjọba ẹ má ṣe o kì í ṣe tẹ́tì àtẹ́tì ẹ má ṣe èmi sọ fún àwọn èèyàn ní sọ̀rọ̀ dáadáa ẹ má ṣe àwọn èèyàn dúró dè yìí ẹ má ṣe
ó bẹ́tà kẹ́ ẹ má pè é torí pé kí ni ẹ ṣe ibi tá à ń lọ máa débẹ̀. Lágbára Ọlọ́run gbogbo ọmọ Yorùbá a ò ní ṣìṣe o ilẹ̀ lẹ́yìn a máa débẹ̀ àsìkò tí tó o wọ́n ti gba Àbújá tí àwọn yẹn kò Nàìjíríà ò ti mọ́ Èkó àti Àbújá ló dàbí pé Tinubu ṣe ń rù gbogbo ibi tó kù pátápátá most especially from the middle belt lọ sókè lọ́hùn àwọn pípọ̀ wọ̀nyí ti gba gbogbo bẹ̀ south àwọn Biafra ń defend ti wọn west wọ́n ti wà nínú gbogbo wa already. So ẹ jẹ́ ká ronú àsìkò ti tó fún wa láti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé ẹ ṣe gan kò ní bàjẹ́ o mo gbàdúrà pé lágbára Ọlọ́run ẹ ní ṣàṣìṣe o kò ṣe jẹ́ ní ẹ̀sà ó kò ìbálẹ̀ tó ti. Akínyìn láti bá wa dá sétò náà ẹ jẹ́ ká lọ sí orí Facebook tó kù ká sáré kí àwọn èèyàn wa mọ́ kí bàbá wa Joshua F.O. Moses àkí bàbá wa Ọmọlẹ́yẹ Ẹkúndayọ̀ Moses àkí bàbá wa Oyègbilẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀gànnì mo kí gbọ̀nyìn tẹ́wà lórí Twitter space whether you are Yoruba or not mo kí Aziz Shakiru Yawa Grace Elushoto Dizzy Man 123 says we need the backing of the United Nations as we can win this push for self-determination, freedom and prosperity. Yoruba people in the diaspora are leading the world in the new financial technology innovation. Between 2014 and 2018, 30,000 plus Yoruba had their lives cut short. That is a crime against humanity. That is what we are saying. We can't continue on this trajectory of one tribe that continue to perpetrate atrocity in Yoruba land. Yoruba identity is under threat. Just reason, Mukindada, with the Yinka Ayefele issue, I believe Yinka Ayefele is playing a game and he must produce that individual. Tony one fee in your ebo or tofin rope or whatever it is. Because Yinka Ayefele kò sọ̀rọ̀ nípa Yoruba nation. And it is a very tough time right now. We can see all the fight going on between, all this religion fight that is going on social media. So why would Yinka Ayefele now interview somebody? Don't know if a Yoruba. I don't understand, what is behind it. But definitely there is, there's something behind it that we need to talk about. And Yinka Ayefele should come and explain Fáwọn ọmọ Yoruba. I'm not sure why my calls is going. I've just missed another call. So let's take this call quickly. Eba Asheni Kia, because I think we might parí ètò yẹn, but Asheni be just 20 minutes. In the situation. Eka sorry kò ní wa. Ètò ni. Iṣẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀kọ́ àgbálẹ̀ wa. Àwa nìyẹn. Mo fi alẹ́ mo fi kí bàbá wa Professor Banjo Akíntóyè ní PSI. Certainly, a country without a proper certificate, it is dead. Nigeria is dead, whether we like it or not. Nigeria is dead. Certainly, àdúrà tèmi ní pé bó ṣe ń lọ yìí sẹ́yìn láti north yẹn ọ̀sán Àbújá yẹn gbogbo wàhálà yẹn máa ti tẹ̀. They will just make the job easier for our Yoruba because it is very very easy for us. Wọ́n sọ fún wọn sìn bí nǹkan lọ pé tó kọ nǹkan tó lọ pé àsìkò kan ń bọ̀ tí ọba máa sáré pọlitíkà máa sáré sẹ́nẹ́tọ̀ mi gan ó máa sáré ọba mi máa gbàgbé bí pálásì ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ pẹ̀lú bó ṣe ń lọ yìí kọ́ńkọ́ntì láti máa gbàbọ̀dé because ìkà náà ṣe fún àwọn ọmọ Yorùbá. At this time, at this stage, kí ọba kọ́ máa jẹ́ àwọn ọba máa lè sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Kọ́ máa lè sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Wọ́n pa ọba méjì ní odò tí wọ́n pa lẹ́kìtì. None of them kò sí tó sọ kankan. Àwọn pariwo Yorùbá nation wọ́n gbá igi oníṣòwò méjì bí káwọn ò tẹ̀ gbọ́ nǹkan tó tẹ̀ ń ṣe tẹ̀lé rárá. Wọ́n gbọ́ ọ̀dà sí mi. So is it how we are going to continue? Ìyà ń jẹ àwọn ọmọ èèyàn, ìyà ń jẹ ebi ń pa mí. We want our own freedom. Before ìgbà tó ń ṣe Western region they are àti like sọ̀tọ̀ tó ṣe develop Western region. Now there is no development kankan ní Yorùbá land. People are suffering.
People are really suffering. You are going to continue having let go. If you go, plus or minus, within 5 years, you don't mind within 5 years, you will be there. You know, we have human beings, we have the land. We have everything. That we got there. Ben, I believe that as well. I believe. You're right. What is the problem? Let us try this thing. Let's try this thing. It's the only thing that we never try. At the time, journalism. At the time, we Nigeria talk about. Let us try this. Let everybody go in separate ways. One more important of it. All these countries. We did think of an idea. 34 years ago was Lithuania, and they're doing very well today. And I'll give us a summary of their GDP and some of the other things before we end the program. But what is the problem? What is the big problem? One thing, you know, I appreciate you for you. Like I used to tell people, if all of my everybody, whether we like it or not, whether we like it or not. Thank you so much. Thank you very much. I just got one Twitter space. Mokie, you know, I should on the brother me Babs. I ban key with one, you know, me with Bobity, a tin lamp and not the Darabomoa. I just got Bolato de Baba Akede. I just Bolato Donin, Koto de Pay, Amamamu, it was a sale. Torí àsìkò ni a ti ṣe 2 hours 32 minutes ẹ bá gbóhùn sókè Mr. Akéde lórí Twitter space mo kí gbogbo ẹ̀yin tó ń gbọ́ wa. Ẹ kálẹ́, mo kí gbogbo apáta àdínkù oṣù tuntun mo sì máa san wá o mo sì yára lóde máa gbẹ fún kálukú apátápátá. Ṣé rí kò sẹ́nìbọ̀dé tá a máa fún lápọ̀nlé mọ́ báyìí lọ́wọ́ àwọn ìlú táwa yìí ká kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Gbogbo àwọn táwọn àpọ́nlé tẹ́lẹ̀ yóò bá ti lè sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá kò sápọ̀nlé fún wọn ẹni yẹ̀yẹ́ ni wọ́n a lè máa sọ wọ́n lórí ìyẹ́ wọn náà. Tí Yínká Ayéfẹ́lẹ́ bá ń jáde tó ń sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àpọ́nlé tó ń fún tẹ́lẹ̀ yẹn kò sápọ̀nlé fẹ́ẹ́ kankan wọn mọ́. Ẹni tó bá ti lè dúró ní èké sí pé ọmọ Yorùbá kò sọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ wá sọ pé ẹnìkan tó lórúkọ nílẹ̀ Nàìjíríà ni ẹ tó wá sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá ó máa dẹni ẹ̀yẹ lọ́dọ̀ tiwa a lè máa wọ ẹ lẹ̀. To one against the Iranians, I don't understand. So something is not right. Lórí movement àwa yìí mo fẹ́ kí àyè gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ká mọ kíní kan ṣe rí and everybody was ready to pay it. Ó yẹ kó wà lọ́kàn wa pé gbogbo tó bá ti gbà la máa fún kínní. Any opportunity tó bá ti wà kó jẹ́ step kan la bá lè gbà mú náà. We start from there. That's just it. We start from there. Any opportunity tó bá ti wà báyìí ẹ jẹ́ kó yí wá pé báyìí. And let's see what will happen. Our any single slight mistake. Nigeria government no lè ṣe fún ọmọ Yorùbá. Let's take it from there. Any state, anybody, be you Ọba, be you minister, be you anything. Àgbọ̀ nǹkan mọ́ lọ́wọ́ yìí, àgbọ̀ nǹkan mọ́. Ẹni tó bá ti lè kọ́ra ẹ̀mí, àwa kan ò ní kọ́ ilé. Ọmọ tó bá lóhùn ní sùn ni tó bá níyàwó ní fojú bó òun kan ò ní sùn. Àsìkò tó fún wa láti lọ. À ń pọ̀ yín lé ọ ẹ̀fẹ́ pọ̀ ayé lé. Ó pọ̀ ọ̀nà tó fi jà táwọn ìṣẹ́ fi gbára wọn. All option is on the table. All option is on the table. Kì í ṣe pé gbogbo ẹ̀ láàdì. And use all of for aṣọ wa ní ọmọlúwàbí ló yẹ ká máa bá yín ló báyìí. Tẹ bá fẹ́ wá jẹ́ ká ti gbogbo ọ̀nà bọ́ a máa ti pọ̀ fún ìta lè máa jáde. A máa ti pọ̀ fún ìta máa jáde.
Central làwọn yẹn wá wà. And we have to do everything to free ourselves. Sùúrù la máa ní fi ṣe báyìí. And dialogue pẹ̀lú yìí. Kẹ́ ìjókòó kẹ́ bá wa sọ. Kó tó di pé à ń gbọ́ mi sí omi ò tó fúnra wa. Ẹ má wò pé bí a kan sọ̀rọ̀ lórí social media, we are not just talking, we mean it. Àjòkó lórí social media kẹ́kọ̀ọ́ máa sọ̀rọ̀, we mean it. But follow the order. Títí o bá débi kan, tó máa léyàn dáhùn kiri, tó máa kọjú síyàn. We are telling you, we are warning you, all of you. A sọ fún yín báyìí kẹ́gbọ́ wa. Any slight single mistake lẹ́nu wọn bọ́sù tó kù tọ́jú ìparí. Wàláì, any slight mistake látún sọ. Nílẹ̀ Yorùbá, any slight mistake ẹ jọ torí tọ́lú ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ kó ìwà pé lọ́wọ́ yìí. Wọ́n máa jẹ pé bẹ́ẹ̀ ló máa ti bẹ̀rẹ̀ any slight single mistake nílẹ̀ Yorùbá. Bí Fúlàní bí you anybody ẹ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ kí gbogbo ẹ wálẹ̀. Enough is enough. Ẹ má jẹ́ ká máa bí sọ̀rọ̀ social media nìkan, enough is enough. These people keep coming down every day. Àwọn táwọn bá pọ́nlé tán ló máa sọ̀rọ̀ fún wọn. Ẹ jẹ́ ká dojú wọn, ká dọ̀tí wọn. Ẹ ṣe gan ni. Tó ẹ jẹ́ ká lọ gba kọ́ọ̀lù kan tó ti ń pè wọlé. Mo kí ẹ̀yin ọ̀gbọ́n tí ẹ wà lórí ètò. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí Facebook ẹ rí pé mò ń show background kankan. Ẹ̀yin tẹ́ máa wò ó ní tá bá download fídíò yẹn later, ẹ̀yin náà láǹfààní àti rí. Fídíò tí mo ṣe lénìí, hold on sir, fídíò tí mo ṣe nígbà tí mo jáde, ilé ńláńlá tó ń kọ́, gbogbo yín náà lè máa rí lórí àwọn platforms tó kù àti post ẹ̀ wá síbẹ̀ nísìn. Tẹ́ bá wo àwọn ilé yẹn, ó dàbí ilé cocoa house ni, but kò ń ṣe méjì ni wọ́n ń kọ́ simultaneously ni. These are the kind of structures that we want in Yoruba land. These are the future Yoruba country that we want. Ẹ bá gbóhùn sókè alàgbà tó ń pè, ẹ bá mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi, tó bá yẹ pé tó ń gbọ́ mi pẹ̀lú ọ̀nà ní platform. À ń gbọ́ yín sà. Ẹgúnṣẹ́ takuntakun sà. Elédùmarè ló ń ṣe sà. Mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ní ọgbọ́n ọmọdé tèmi bá ṣe ń bá lọ social media yìí. Àìsíláàbí ló ń pè láti máa folúkọ Òṣòdì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tájọ wà. Ọkọ̀ ọ̀bẹ ní pé a kàn ṣeré lórí platform lórí social media ni. Bí èmi dẹ̀ ṣe wù pé ọgbọ́n ọmọdé tọ̀dọ̀ mi, gbogbo ìtọ́wọn àgbàlagbà wọn dádì wa ń bá ń jà kí tó ìtọ́jú sọ pé ká má gbọ́ wọn ọba ká má ṣe é pé eré ṣe kàkóṣe. Gbogbo wọn tó jẹ́ pọ̀ wọn tèmi tí bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, a ní eré náà lè ṣe ìjà nígbà tí a bá jáde sí ìta tí everybody bá rí i pé no àjáde gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan mọ̀ pé nǹkan tá à ń béèrè lóbi ṣeréṣeré. Tàbá sì wà lórí platform ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣeré bẹ̀rẹ̀ pàdé ìrọ̀ ọwọ́ ni. So lọ́gbọ̀n ọmọdé ti ń tábà tí jáde síta ká béèrè nǹkan tá a fẹ́ lọ́dọ̀ wọn. Àti ọba gan kọ́kọ́ gbàgbé pé ṣé wọn mọ̀ iṣẹ́ ń ṣeré ni ṣé wọn mí nǹkan tó ń sọ ni. Tó bá ti táìmù gba ẹ̀ta èmi ò ṣọ́ pé gbogbo bí nǹkan tá à ń béèrè dé jẹ́ntì lọ́dọ̀ wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa pọ́lé fún wa o. Okay. Hello sir. Mo ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín, mo ń gbọ́ yín. Kọ́tà ń béèrè gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé ókè lẹ́gbẹ́ pé ká negotiate pẹ̀lú wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ní ẹ̀fà. Àwọn tó kí wọ́n dà mí lọ́pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ olóṣèlú ọ̀pọ̀ gan. Bákan sọ̀rọ̀ Yorùbá lọ́dọ̀ ọkọ̀ máa ń yín mú sí mi ní bàbá sọ pé gbàgbé ní bàbá wa Chief Sunday Igboho lọ sí Amẹ́ríkà gbọ́dọ̀. Bọ́dà mi kan wà tó jẹ́ pé APC politician ni. Ó wá ń sọ fún mi pé gbogbo ètí Sunday Igboho ṣì ń ṣe yẹn pé ó kàn ń ṣeré yìí. Ó pé London lè bá wa dápọ̀ tó wà lẹ́yìn. Gbogbo ní àfẹ́sẹ̀ ara wa tí ọ̀n gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan bá mọ̀ pé àṣeré. Gbogbo ẹni tó bá máa kú tó máa kú, ẹni tó bá máa kú tó máa kú. Pé ìgbà yẹn ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe máa ṣètì pẹ̀lú wa. Tó máa mọ̀ kó pé ó fi ọmọ Yorùbá yìí ó dá ń pọ́ mọ́ nǹkan tó ń sọ pé tó bá jẹ́ pé orí social media náà ṣì wà. Táyé sọ pé à ń London, à ń lọ sí Amẹ́ríkà, à ń lọ sí ó ní àwọn pípù yẹn pé kò sí nǹkan kan tó fẹ́ bá wa ṣe. Gọ́dà mi olóṣèlú gangan tó jẹ́ pé local government ọ̀sọ́lọ̀ local government ló wà tó ń bá wọn ṣiṣẹ́.
Akọ̀ sọ̀rọ̀ bá lè ní sọ̀rọ̀ akọ̀ ni akọ̀ ṣe lórí pé akọ̀ pé akọ̀ eré yìí. Ṣe rí àwọn tó ń sọ pé à ń ṣeré yẹn in tá à ń ṣe ni pé à ń create a lot of awareness sí ẹ̀mí àwọn èèyàn torí pé ẹ̀mí máa bọ́ ní nǹkan tá a gbé dání so ẹni tẹ́ ẹ̀mí dẹ̀ mọ̀ pé ó fẹ́ bọ́ ó lè wò pé ó wọ̀tẹ̀ but ẹni tó ò ní làákàyè tí à ń béèrè fún tẹ́mi ẹ̀ bá bọ́ ó lè fi blame wa pé ẹ bá dẹ̀ ṣàlàyé fún mi pé nǹkan báyìí ni so kò sẹ́ni tó lè ní any doubting mind pé crisis ò ní ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá it doesn't matter how n tó ṣẹlẹ̀ ni pé people want it right now but we have to be very very strategic this time around when we wanted to make the push àwọn èèyàn wa sọ pé kò tí tó time so nísìnyí tó ti tó time ẹ jẹ́ ká túbọ̀ fi the last phase ká fi push ṣẹ́rí wọ́n gbé lẹ́tà lọ́wọ́ gbé lẹ́tà lọ àwọn kọ́ ló máa ṣe sọ fún wa pé UK kan ló máa pín wa àwa ń sọ̀rọ̀ lórí program lójoojúmọ́ after tá gbé lẹ́tà gan lọ a ṣe sọ mo ti sọ kọjá lálẹ́ so òmùgọ̀ ni kò wọ́n understand tó ń pè ní diplomacy ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà nílé làákàyè wọn ó kù díẹ̀ káàtó wọ́n ń pe kinní kan ní diplomacy kẹ̀rí nínú ìjà náà ló wà so pé agbélẹ́tà lọ yẹn is part of a diplomacy and the brain power because number one it has never been done before and number two ṣé ìgbà tá a gbé lọ nísìn ṣé government ò react and that is just one bullet so tá a bá bọ́ sójú títì nísìn reaction government àtàgbáyé wàá jọ máa yanjú ẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so àwọn tó ń sọ pé wọn ò mọ tó ń ṣe orí afẹ́rẹ́ la wà orí afọ́nrán ta wà yẹn òun náà láti shut down many things tí government ò lè ṣe because government fẹ́ gbé àwọn ìgbésẹ̀ kankan but the fact that wọ́n mọ̀ nísìn pé ayé ó ti já lura wọn òun lè ń gbọ́ mi ní máa folúkù life nísìn eléyìí ṣe pé wọ́n edit ẹ̀ mo ṣépè fún Tinubu mo ṣépè fún náà nìyẹn bomb bastard ni kò sí nǹkan tó máa ṣe fẹ́mi the worst case ni wọ́n á ní kí n máa bọ̀ Nàìjíríà bọ̀ ká tó pé a fẹ́ wá Nàìjíríà yẹn ní tó bá máa pa tó padà wá sí Nàìjíríà this time around nísìn ó máa eléyìí ṣe gbà tí mo wá ní 2021 yẹn ara awareness làwa ṣe this coming out tàbá náà padà wá this time around Ìgbòho tẹ lé kúrò ní Nàìjíríà ṣé ìrọ́kò tó bá padà wá nísìn máa wá fọwọ́ ra lórí ni so ó máa di iṣu àtayáyan kátà pẹpẹ ni so Ìgbòho dẹ̀ mọ̀ pé tóun bá wálé ìjà àwọn ọmọ Yorùbá mọ ìdí tá a ṣe fẹ́ lọ kó má di pé ikú kan ló ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó máa blame wa pé àìbádẹ́ sọ fún wa ikú tó ń pa wọ́n nísìn kò ń ṣe kú Yorùbá nation ikú Tinubu ló ń pa àwọn ọmọ Yorùbá because ebi tó ń pa yín nísìn Tinubu ló ń fìyà jẹ yín àkọ́là ń fìyà jẹ yín because àwọn èèyàn wa pé ká má lọ dìbò wọn ní kí n gbẹnu sàn gbogbo Òṣòdì yẹn lẹ́tì dìbò náà gbogbo Òṣòdì yẹn lọ́dà bòrú so ṣáwa lè fẹ́ wá blame fún yẹn aṣọ sójà ni mo dé nísìn bàbá gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì tiwa a máa ní sójà tiwa a máa ní sójà Yorùbá a máa ní ọlọ́pàá Yorùbá a máa ní security Yorùbá so kí la wá sọ pé àfẹ́ country fún a máa ní navy tiwa àwa la máa control but ẹ̀ ń dúró de sanwó lórí burúkú tó fẹ́ parí ìjọba ẹ̀tàn nísìn gbogbo owó tó jí nísìn ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ná tó bá jẹ́ senator nísìn ambode dà nísìn ìbò owó tó jí ló ná nísìn so these are people that are suppressing us so but nítorí pé ìlú kò tí di fire power ni tí ìlú bá di fire power ọba kan ní wá sí Lagos kan máa bá wọn ṣe party ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà kọjá mo sọ ọmọ program tí mo ṣe lánàá ọba tó sì ń bọ̀ wá ṣe party ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́ bá torí pé láì níyẹn ó ń crack ọba tó sì ń wá ṣe party nítorí pé a sì fún wọn ní títì tó fi ń kọjá ni nígbà tá a bá block gbogbo títì bí àwọn àfi mọ́tò wọn gun orí wa ni àsìkò yẹn ń bọ̀ so ká lè wind down the program because it's already 2 hours 44 minutes and I only have 15 minutes left so I need to call more. So what I'm going to do right now is let's just go back to Lithuania and see a little bit about their overview, and this is coming from the European Union website www.european.union.europa.eu. Lithuania overview, capital wọn ló ń pè ní Vilnius yẹn ni Russia Soviet Army ló invade after tí wọ́n make a declaration ní 1990
their official language kò kí ń ṣe English. Àwọn Lithuanian ní láti lọ gbọ́ English, wọn need English láti fi operate nílùú wọn. Èdè wọn ló ń sọ tó ń pè ní Lithuania. Tàbá gba country bó ṣe máa rí nìyẹn. Nígbà wo ni wọ́n di member European Union? May 1st 2004. Táwa náà bá dá dúró, we will still be member of African Union as a Yoruba country. We will be member of different organizations around the world. Currency wo ni wọ́n ń ná? Ìlú tó kéré ni ìyẹn ló ṣe darapọ̀ mọ́ EU káwọn náà lè strong. Euro ló ń ná, and they've been a member of a Euro since 1st of January 2015. Tó bá ní Shanghai visa, ó lè gbà ní lọ sí Germany, ó dẹ̀ lè gbé dé Lithuania. Gbogbo geographical size wọn is 65,284 kilometre. Population wọn bá ṣe sọ is 2.885 million. Political system. Lithuania is a parliamentary republic with a president who is the head of state. The president appoints the prime minister who is the head of government. The parliament is a single chamber legislative body. The country is divided into 60 municipalities with directly elected mayors. Lọ́jọ́ iwájú àwa náà máa ní province. Province wa máa operate láti fi make sure pé ọmọ tó bí síbẹ̀ kò ní máa lọ yọ burglary proof. A máa ní province tó yẹ pé a lè recall representative wa taba. We will run a ṣì máa run politics. Bọ̀ kò ń ṣe politics àwọn gbẹ̀gìrì àtẹ̀bà tẹ́ ń ràn lọ́wọ́ ní Nàìjíríà nísìn tí kò lè mú àṣeyọrí kankan jáde. Torí ọ̀yàn ní Tinubu náà ni kò ṣe tí ní àṣeyọrí kankan látọdún kan tó ti wà níbẹ̀. Àná òun ló da gbogbo Nàìjíríà rú, kọ Nàìjíríà ti dàrú kó tó débẹ̀. Bọ̀ ojú kòkòrò bí àṣà Professor Wọlé Ṣóyínká ṣe sọ pé báwo ló ṣe sọ pé báwo ni bàbá Wọlé Ṣóyínká ṣe sọ ó ní Tinubu òkè gbọ́ràn etí ẹ̀ ti di òwú wà létí ẹ̀ ó fẹ́ di president kọ́ lè máa pè ní president a lè dúpẹ́ pé wọ́n ti ń pè ní president bọ̀ kí láǹfààní òfò president tí kò lè make a decision tó máa jẹ́ kí ilé ayé ọmọ Yorùbá dá bẹ̀ẹ̀nẹ̀ nìkan níbẹ̀ yẹn wọ́n ní tó bá mú 1 million naira Nàìjíríà dání àgbà 300,000 naira safer Benin. Tinubu wà lórí ìjọba ẹ lè gbóúnjẹ wọlé láti Benin Republic wọ́n dẹ̀ ń kó ìbọn wọlé wọ́n ń kó ammunition wọlé ní gbogbo ọ̀nà òkè ọya lọ́hùn ta ló ń fún lára wọn. Tinubu wà lórí oyè ìyà ń jẹ̀wọ́ o lè ìwọ tó ń ṣe exporter nìyẹn nínú ọdún yìí kí ló ti export kí ló ti gbà wọlé. Ìwọ tó ń clear ẹrù ní Àpápá ẹrù mélòó ló ti clear a ti wà ní oṣù kí ló ń pè ní 11 ní ilé Yorùbá 11th of the month ó kó oṣù kan tá a máa fi parí ọdún yìí kọ́lọ́ ń jẹ́ kí ọdún yìí kó bá wa láyé kó bá wa láàyè ní àlàáfíà. In this year owó ló ti pa ní Nàìjíríà òfò àtàdánù náà ni kò ń ṣe pé àwọn kan ò lówó lóòótọ́ but owó tó ń rọ̀ nínú Nàìjíríà owó ẹ̀jẹ̀ ni. Màmá kan sunkún sí mi lọ́rùn máa gbalẹ̀ onílẹ̀ ṣé ilé ayé náà nìyẹn ibi tó yẹ ká ti wà automated ẹni tó nílẹ̀ kò tún nídìí ọmọ nílẹ̀ òfò kan ẹ̀yin ọmọ nílẹ̀ oníjàgbàjàgbà oníjògbòjògbò ẹ̀yin olè ẹ máa talẹ̀ ẹ tún máa lọ yọ àwọn tó ra lẹ̀ lọ́wọ́ ní àwọn diaspora tẹ̀mọ́tẹ̀ máa ń kàánú ìyẹn lèmi sọ pé èmi ò lè invest ní Nàìjíríà o ọ̀tọ̀ lẹni tó ra lẹ̀ ọ̀tọ̀ lọmọ nílẹ̀ òfò tó máa yọ wọ́n lẹ́nu níbẹ̀ gbogbo ilé ẹ̀ka kó lọ sẹ́wọ̀n ìyẹn ó dìgbà tá a bá débi tá à ń lọ so it's a crazy system. Mo kí àrólé Odùduwà mo kí àwọn Mary Ògúntádé 11 ọ̀kànlá òṣègan ni just reason dizima mo kí ẹ so gbogbo ilé tá à ń ṣe níbí báyìí a fi ń prepare àwọn èèyàn wa because whether we like it or not nǹkan kan máa kanra wọn irin máa kanra wọn ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí sójà ò lè pa gbogbo wa kò possible we are 60 million gbogbo 60 million yẹn kọ́ ló máa tẹ̀lé wa lóòótọ́ but we only need about 10 million of it so àwọn àparí ètò yòókù 10 minutes so economy Lithuania tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló ń gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá lálẹ́ yìí Lithuania GDP is 32,500 euros that is eye tó ń gbà lọ́dún nìyẹn equivalent it accounts for 0.4% of the EU lifespan wọn ó dájú ti Nàìjíríà lọ
ọmọkùnrin kan kú bí pápẹ́ torí gbà tó hospital ṣiṣẹ́. Èèyàn mélòó ló lè afford the private hospital? Wọ́n fi ṣe zoom kọ́kọ́ check èèyàn lásán lórí zoom, kọ́kọ́ báyọ̀ sọ̀rọ̀ lórí zoom, wọ́n náà máa gba 100,000. Àwọn àgbàlagbà máa káre tẹ̀sẹ̀ ẹ kú rọjò yín màmá tẹ̀ wá ń lé. Mọ̀mísí mi nìyẹn nísìn tó bá fẹ́ ṣe blood test ní sákọ̀ lọ síbẹ̀ ni wọ́n gbowó kò sí bí kankan tó máa ti ní kó wá sanwó. Gbogbo tó tọ́ tó yẹ ni council fún, bó ṣe jẹ́ kí council máa ṣe fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Èyí la ṣe ń sọ fẹ́yìn ìyá tẹ̀ wá ń lé náà tẹ́ ń sọ pé kò yé yín kí lẹ́mí pé kò yé yín. Gbogbo òwò tẹ́ ń ṣe pátá ló ti gbà lọ́wọ́ yín. Wọ́n ní ká lọ máa gba franchise lọ́wọ́ olórí burúkú Dangote. Ṣé ẹ ká máa gba franchise lọ́wọ́ Dangote? Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó lówó lọ́wọ́ àwọn alákìjà kí ló dé táwọn ò ṣe business ta lè máa gba franchise lọ́wọ́ wọn? Gbàdẹ́ pé ó lè ní gbogbo wọn. Kàríkà shop Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ bọ̀ Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ àwọ̀ èèyàn la máa ṣèdájọ́ yín. Ó dẹ̀ ń súnmọ́ bọ̀ ni. Ó lè má ṣẹlẹ̀ lọ́dún yìí ìta ń sọ yìí bọ̀ pé kò ní ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ láì jìnà ìrọ̀lẹ́ pa. Bọ̀ èmi fẹ́ kí àtúbọ̀ jẹ àwọn tó wà ní dáadáa kí gbogbo wa ká lè wà on the same formation. Torí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí ẹ̀sìn rí 5,000 gbà níbí 10,000 níbí ẹ̀sìn rí 3,000 gbà níbẹ̀ yẹn. Ẹ lọ máa lọ sínú inbox ẹlòmíì mẹ́sẹ̀gì yẹn ẹ máa ń copy and paste ni ṣẹ́rù pátẹ̀ stupid. Ìwọ tó níyà ń jẹ́ ní last month tó ní o fẹ́ kú ó kú náà torí pé o ti rí yàn kan tó fún ẹ lówó wà tó wá bẹ́ẹ̀ mi náà. So budget wọn, how much does Lithuania pay and receive from the EU? O lè tán gbà náà lọ́wọ́ EU. Gbogbo ilé ìta fi ń sọ fáwọn èèyàn wa pé wọ́n ti suppress wa, wọ́n ti kó wa mọ́ ẹ̀rẹ̀, wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ tó pọ̀. Ẹ má jẹ́ káwa náà wá gbà fún wọn. Ẹ jẹ́ ká dìde tán gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ẹ jẹ́ ká béèrè ẹ̀tọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká béèrè pé a fẹ́ lọ kò lè sí nǹkan kan tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Gbogbo intaka lórí social media lénìí kò ń ṣe fluke in tó ṣẹlẹ̀ sílùú kan tó ń pè ní Lithuania nìyẹn. Tẹ́ bá tó wá lọ sí www.history.com kẹ́ type in Lithuania síbẹ̀. Lithuania reject Soviet demand to renounce its independence. A gbọ́dọ̀ reject Nàìjíríà láti renounce láti gba independent wa. Bóyá ọba fẹ́ ọba ọ̀fẹ́, olóṣèlú fẹ́ wọ ọ̀fẹ́, àwùjọ fẹ́ wọ ọ̀fẹ́, àwa la máa ṣe. But a gbọ́dọ̀ prepare nítorí pé tá bá ní kí bàbá kí tó yẹ declare nísìn tó di pé sójà sáré kó bọ́n jáde tó sì gbùgbùgbùgbùgbù olúkàlùkù á sá wọlé wọn á ní ṣẹ̀rí nǹkan tẹ̀ dálẹ̀ yẹn máa lè yí èmi tẹ́ máa sọ nìyẹn. So tí gbogbo bá ti mọ̀ pé tí sójà bá kó bọ́n síta ìbọn yẹn náà làwa náà máa lò fún wọn padà. Àwọn ò ní ìbọn ta tọ́jú pamọ́ ta fi jà gbogbo ìbọn tó bá fẹ́ lò fún wa àwa náà máa lo against wọn ni. UN adé dá sí adé ní call this of Nigeria need the referendum torí nígbà tó fẹ́ put Nigeria together wọ́n wá consult wa fún referendum olórí burúkú àwọn Britain lóòótọ́ wọ́n ń tọ́jú àwa níbí báyìí but wèrè ni wọ́n àwọn ló fìyà jẹ gbogbo wa tèmi ta dé. So the former Soviet Socialist Republic of Lithuania steadfastly reject a demand from the Soviet Union that it renounce its declaration of independence. The situation in Lithuania quickly became a sore spot in the US-Soviet relationship. The Soviet Union has seized the Baltic state of Lithuania in 1939. Lithuania complained long and loud about this absorption. Báwa náà ṣe ń complain nísìn ten sọ fún wa pé ká shut up ká gbẹ́nu sàn. À ń disturb àwọn ará ilé àwọn ọmọ mi fẹ́ wo TV ní sin aago 9 àjẹkọ́ wo TV ìyàwó nìyẹn ní sinmi òjẹ́ kó sùn ó wá ní kò ní dìjà ó máa padà dìjà náà ni. So on the 11th of March bá ṣe sọ nígbà tí gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ń fọ́ Nàìjíríà ti wà at the price of breakup. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin ọba tó jẹ́ pé ẹ̀yin dúró tì wá orí adé ìkórè gbogbo nǹkan tí wọ́n fi ń pè yín lọ́ba a máa jẹ́ fún yín. Èyí tó kù tẹ́ ẹ̀ support wa àníbóyin olóyè tí ní ká má bọ́ àwọn ọba àwọ̀dẹ̀ ń bọ́ ọba níbí báyìí but àwa mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn onílẹ̀ àwọlé báyìí wọ́n á bí ní question láàárín yín àtàwọn onílẹ̀ torí pé mi ò mọ reason tá à ń pariwo Yorùbá nation kò ń ṣe Igbo nation ni mò ń pariwo mò ń pariwo Hausa nation Yorùbá nation là ń pariwo ṣé ẹ̀ kì í ṣe Yorùbá ni ebi Yorùbá lẹ́yìn àbí. So mo kí gbogbo ẹlẹ́ǹkan sí mo kí ní gbogbo àgbáyé tẹ́tí ń gbọ́ mi mo kí ẹlẹ́ǹkan sí sísítà náà rẹ̀ wọ́n kú àdúró tì ní gbogbo gbà mo sọ fún ẹ gbogbo gbà kí ìgbà tá a bá ṣèjọ wà lórí social media yìí o báwọn mo mọ̀ iṣẹ́ tó ń ṣe torí mo dẹ̀ mọ̀ pé kò easy
torí àwọn ẹ̀yà wa kejì yẹn wọ́n máa ń fẹ́ rò pé àwọn ilé rọ́bìṣì wa irọ́lẹ̀ lẹ́pa èdè rọ́bìṣì wa Yorùbá ni wá àwa la lèdè àwa la lóhùn tàbá fẹ́ sọ̀rọ̀ tàbí yẹ kẹ́ gbọ́ à á sọ àwọn ẹ̀kọ́ yẹ pé mi ò gbọ́ dáadáa ni à á sọ ìtẹ́ mi gbọ́ so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹni tí bàbá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú rárá so ẹ jẹ́ ká parí ètò ká tún lè lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ bá àtẹ̀sùn ká bá àwọn ọmọ ṣeré nínú ilé mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o mo kí Mr Gabriel lórí Twitter space akéde mo kí ẹ mo kí àwọn kan náà wọ́n mi wọ́n gbọ́ mi o anonymous làwọn máa ń fi sí àwọn fi gbọ́ Koiki báwọn fẹ́ kó mọ̀ pé àwọn làwọn wà lábẹ́ ètò mo mọ̀ pé wà lábẹ́ ètò problem ti yín nìyẹn bàbá mi Nurudeen Akínmọ̀yédé mo kí yín mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter ṣé gan ni ẹ̀yin tèmi lórí MixLR Ògúnmọ́lá Abíọ́dún mo kí Akingen mo kí Justice for Masses mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí o Yorùbá nation no going back no retreat no surrender ó ràn yín lọ́mọ sùn iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa orílẹ̀ ìdí wa kàgbéga falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wà ní pé bàtìbẹ́rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ kájọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ìkẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ odò àdédé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ mo kí Ọlákúnlé mo kí bàbá mi Ògúntọ́lá Owólabí mo kí Abdullahi mo kí Ọládélé mo kí ìyàwó Lizzie Object mo kí brọ́dà mi olórí ẹbí wa Ọláwálé Ọláyínká mo kí ẹ dáadáa mo kí àwọn ọmọ Oòduà nínú ilé bẹ́ẹ̀ shout out to you all love you all the way down in Oxford very soon like I said uncle will be coming to spend time with you as well shout out to everyone and thank you so much good night from here good night from you all as well and enjoy the rest of the weekend bye for now au revoir.